Θέλεις engage ή μπορείς να πας μπρομ. Έχεις Poppy Azir μέσα, οπότε μπαίνουνε μέσα. Μπερέλ. Πήρε Ρελ, οπότε θέλουν αυτό το μεγάλο teamfight, γιατί αυτό κάνει η Ρελ. Γιατί είναι Ρελ σε Ναφίρι και Άρη, οπότε το pick είναι πάρα πολύ δύσκολο το να πιάσεις κάποιον μπροστά σου. Και επίσης είναι σε matchup όπου ο αντίπαλος θα διαλέξει. Θα μου πεις, ναι ρε φίλε, η Poppy και ο Alistar είναι εκτός. Ναυτίλιος! Ο Nautilus θα έβγαζε το παραπάνω νόημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα μπορούσαν να πάνε Ρενάτα, αλλά αν πέρανε Ρενάτα το engage τους θα ήταν λίγο πιο situational, πιο δύσκολο. Το Nautilus είναι το πιο solid pick εδώ. Ωραία, και οι δύο έχουν solid draft, δεν μπορώ να το δώσω σε κάποιον από τον draft και μόνο. Αλλά, hey, Zeus με Rumble, Peanut με Nafiri, δεν νομίζω ότι μπορούν να απογοητεύσουν πολύ από αυτά τα picks. Τσάτ, βάλτε prediction. When we finished up here, especially the Nautilus pick doesn't fill me with joy when you've got so many ways to deny him. Το VPM να το διαγράψει το command. Δεν το χρειαζόμαστε πια. Βάλτε prediction, boys. Βάλτε predictions, πείτε μου ποιος κερδίζει. Για να μαζέψετε πόντους, για να ταΐσετε τα παιδιά σας, την οικογένειά σας, να σας ξαναγαπήσει η γυναίκα σας. And clash with them, and also how well Viper pilots this Varus. It's usually not a question, and that's a thing I think D+ is concerned about, because they're playing the Ezreal into it, and Viper is just so good at everything, but Varus in particular, one of the strongest meta picks right now, he got his hands on. Yeah. Some Zeus coordinated signs there in the audience, of course, has so many fans, and oh, look at the It's a very dapper pigeon in that mid lane for Showmaker. He's been heading towards that skin a few. Υπάρχει πιθανότητα να νικήσουν τους Χλέ. Για όλα υπάρχει πιθανότητα. Ακούστε με, πριν λίγο είδα μια ομάδα, τους λέγανε, πώς τους λέγανε, αδέρφια τους λέγανε, brothers. Και κέρδισαν. Οι brothers κέρδισαν. Here we are, ladies and gentlemen, onto the Rift for game number 1. D+ Kia taking on Hanwha Life Esports. What's the matter, top? Zeka, this was the champion he debuted on, actually, in the LCK. Oh, actually, no. He didn't debut on this champion, but he debuted the remake of the Ahri, was the first to play it as she made her way back into the meta. So certainly some comfort for him. Για πάμε στο list. Αυτό το game προβλέπεται μεγάλο derby. Αν και το προηγούμενο ήταν μεγάλο derby, οπότε παράπονο δεν έχουμε. Βλέπουμε παιχνιδάρες. Βλέπουμε παντού upsets. Hello, Μάνο, καλημέρα. Παίζουν regular season game via βαθμολογία. Via βαθμολογικό. Κάτσε ρε, η Hanwha Live. Γιατί γκαπάρουν ακόμα δεν μπήκαμε. Δείτε εδώ διαφορές στο gold, ρε. Ευτυχώς έχει βροχές σήμερα και μας έχουν αφήσει ήσυχους. Ποιους? Καλημέρα, what's your back? Αια ρε, εμένα με αφήνουν ήσυχο κάθε μέρα, δεν έχω θέμα. Ρε φίλε, για άτομο όπου μιλάω όλη μέρα με random κόσμο, να το πω έτσι, μου τις πάνε πολύ δεν ξέρω, μου τις πάνε οι άνθρωποι. Το έχετε ζήσει αυτό. Δηλαδή στο chat μπορείς να είσαι ο καλύτερος μου φίλος και αν σε δω από κοντά, φύγε από μπροστά μου. Καλώς είσαι έτσι στο chat. Αν και πιστεύω ότι το μισό chat είναι AI. Πιστεύω ότι το Twitch δημιουργήθηκε σαν πλατφόρμα για να τεστάρει πώς ένα AI μπορεί να περάσει το Turing test.
και να περάσει σαν κάτι αληθινό. Οπότε, σίγουρα η μισή από εσάς γράφετε αυτοματοποιημένα μηνύματα ή είστε AI που μαθαίνουν να επικοινωνούν με ανθρώπους. Διαλέγετε και παίρνετε. Λέω όχι, κάποιοι. Το δεις το χαλάκι, το έχω δείξει ήδη. Θα το δείξουμε και μετά. Oh boy. Θα το δείξουμε και στα επόμενα breaks. Όπως μιλάμε σε AI, μπορεί εγώ να είμαι AI. Παιδιά, ξέρετε γιατί πιστεύω ότι κάποιοι είναι AI? Είναι μία τύπισσα που λέει ότι δεν λέει, γράφει ρε φίλε στο TikTok, είναι ένα βίντεο που λέει δεν υπάρχει λέξη που έχει Q μέσα και το επόμενο γράμμα δεν είναι U. Το γράφει αυτό το TikTok. Και γράφει ο άλλος, χαχα, καλό, αφού υπάρχει η λέξη question. Και είμαι σε φάση, μαλάκα, είσαι AI, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είσαι AI. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι αληθινός άνθρωπος και να γράφεις αυτό το πράγμα μη ηρωνικά. Και το έγραφαν κι άλλοι από κάτω, χαχα, υπάρχει η λέξη queen. Θα με τρελάνετε. Εσείς είστε οι teammates που δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγε 0-10 ο Αζίρ. Αυτός είναι ο Αζίρ! Τρελαίνομαι. Σαν τους Ρονάλντο fans. True! Δεν έχω ιδέα τι λέει. Πιστεύεις να φέρεις το επόμενο patch να είναι playable? Θα είναι ρε φίλε, αλλά την έχουν ρίξει αρκετά στο solo και ήδη δεν είναι τόσο δυνατή. Όπως και ο Skarner. Η Ναφίρη και ο Skarner μπορεί να είναι αποκλειστικά competitive picks, όχι τόσο solo queue. Pretty fun time watching this mid matchup. Zeka's playing it very well, but Showmaker is trading back quite nicely. Yeah, a lot of Showmaker's sidesteps have been really good. Of course, as I think about that, he does get hit by a charm. Καλά, το αγαπημένο μου post, το οποίο έχει βγει εδώ και κάτι καιρό, σας το έχω πει, που ανεβάζουν μια AI φωτογραφία που λένε για παράδειγμα είμαι η Κωνσταντίνα ρε φίλε και περνάω μόνη μου τα 45 γενέθλιά μου. Κάντε μου ένα like για να μου δώσετε χαμόγελο. Και είναι μια AI φωτογραφία μιας γυναίκας που κλαίει με μια τούρτα. Και έχει 16.000 likes. Και από κάτω comment από 50χρονους να τις λένε αν θέλεις κάνε με άδεια να μιλήσουμε. Και μετά μου λέτε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του κόσμου δεν είναι χαζό. Fuck off. Κάτσε και βλέπεις, τα πετάει ρε φίλε, επειδή αυτά γίνονται viral, τα πετάει αυτόματα επειδή έχουν full reach. Και τα βλέπω και στο Reddit, να ξέρετε, το βλέπω και στο Reddit. Τα ανεβάζουν στο R-Grease. Άνεργος final boss. Για ακούστε με λίγο, στριμάρω 12 ώρες τη μέρα. Οκ. Όταν ανοίγω το TikTok, μου πετάει μαλακίες και εκεί. Εγώ φταίω. It's fine. Ο μικρότερος μισός του LCK πόσο είναι, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ρωτήσει. Αλλά είναι καλά λεφτά. Εδώ βλέπουμε κάτι φανέλες και πάπιες που έχουν και καλά πληγές και τις ψεκάζουν με αφρό και βγάζουν τσιρότα. What? Δεν το έχω δει αυτό. Πάνω από 5k το μήνα. Ναι ρε, τι 5k? 25k. By the way, ο Red Baron. Όσο έχουμε pause. Ο Red... Wait, ακόμα δεν μπήκαμε, πάλι παίζουν ξύλο αυτοί. Ο Peanut είναι μπροστά στο XP. Πολύ. Αλλά χάνει το smite, που σημαίνει ότι ο Peanut μπορεί να παίξει με το ulti του. Close παιχνίδι, μόνο διαφορά είναι στο jungle. Όπου ο Lucid παίζει και Poppy, οπότε... XP θέλει, τα gold δεν τον ενδιαφέρουν πάρα πολύ, αλλά πάλι.
guys just tuned in, though, we got to set the stakes. They also, of course, have that first objective. They denied the dragon take, so D+ were not able to trade dragon. Έπρεπε να βάλω ποιος το planer θα έχει τα παραπάνω kills στο παιχνίδι. Just based on that grub play / denial of the dragon. Yeah, small little advantages. This top lane matchup, we weren't super stoked that they, at least I was specifically, wasn't super stoked that they took the Azir over the Rumble and now picking the Εγώ θα πω ότι όποιος παίρνει Rumble στο LCK κάνει παπάδες, αλλά για κάποιο λόγο αποφεύγουν τον Rumble. Ποια είναι η τελευταία φορά που είδαμε όντως κάποιος να φεϊλάρει με Rumble? Λοιπόν, εδώ κανονικά ο Zeus πεθαίνει. Οκ, δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό το gank. Αν ξεφύγει, respect. Ήταν way to overextended versus Poppy που έχει ένα dash και ένα πολύ μεγάλο CC. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Οπότε απλά πεθαίνει έχοντας το flash του από 10. Ήταν κοντά, αλλά... Εντάξει, ο Zeus εδώ περισσότερο θα ήθελε να κάψει το wave και μετά να πεθάνει. Όσκαρ, δεν μιλάμε για Ευρωπαίους Rumble. Και ο Mirwin χθες 0-5 πήγε. After that, and they didn't even have to use any summoners to get that gank to succeed in the Zeus there. It was just a nice wraparound from Lucid. He had the control ward in the tri-brush, knew he had enough time, just use a steadfast presence to speed his way in there. And so that's how you can at least και να μια team με διαφορά στο top lane, όπου και οι δύο πάνε για πρώτο item. Τυχερός εδώ ο Zeus, όπου το έκατσαν ακριβώς τα components για να βγάλει τα items που έχει, ενώ από την άλλη Αμπέσα, ενώ έχει καλά items, δεν μπορεί να κλείσει το item. Is able to take this dragon. So the Mountain Drake goes over to HLE. That is going to be yet another objective that they will secure. And so getting themselves a little bit closer to those feats of strength. Επίσης έχουν πάρει το καινούριο build στην Αφήρη, που δεν πηγαίνουν πια Eclipse, αν το έχετε δει. Πηγαίνουν κατευθείαν το Sojourn. Τι κάνει ο Μπερούλιον? Beryl does the walk away strategy. The popular one is now Viper could be in trouble, but Viper. does miss Trisha Barrage. Ωραίος ο aiming, πάρα πολύ damage. Αυτό είναι flash αναγκαστικά. Το θέμα είναι αν μπορεί να πάει κοντά στον τοίχο για να κάνει flash. Πέθανε. Φλάσαρε ο aiming για να κλείσει το kill. Και δες εδώ που ο Delight πιάστηκε στο τέλος. Και το σκορ είναι 2-0. Θέλω να το κάνουν dive. Έκανε κακό flash. Πιου. Wait, solo kill. Flash ο Zeus. Αλλά kill στο mid, πέθανε ο Showmaker. Flash ο Zeus, υπερβολικά low HP, το play στο top ήταν απέχτο. Κάψανε 2 waves από τον Viper. Αυτή είναι τεράστια διαφορά τώρα στο bot, αλλά τουλάχιστον σώζουν λίγο την κατάσταση στο mid lane, όπου η Nafiri ενώ είναι 1-0-0 και ο άλλος είναι 2-0-1, είναι μπροστά επειδή έχει 95 CS. Κάτσε ρε, ο σκύλος τι έχει φαρμάρει? Ο σκύλος έχει φαρμάρει τα πάντα. Παπ! Έχει έψιλον. Τον κόψανε με το W! Lucid παίζεις ακραία, λεβέντη μου. Τι... κρατάει τα spells του και τα παίζει τέλεια. Generational Poppy performance. Περούλιον μαζί με Palucid. Palucid. Καλό ακούγεται. Το έχουν παίξει το game. Παιδιά, το βρήκαμε. Η DK είναι η game space. It's over. Not able to get over the wall here. Fantastic. No hesitation from Beryl there whatsoever. Is insane το Poppy. Κάθε spell είναι full σωστό. Μπορεί να μην έχει φαρμάρει τόσο, αλλά έχει καταφέρει να κάνει sub down 2 side lanes ταυτόχρονα και να βγάλει και τον εαυτό του μια χαρά στο παιχνίδι. 4-1 λίγο μπροστά. Ο βάρος με το πώς πέθανε και το τι έχασε μια χαρά είναι στο lane βέβαια, αλλά πάλι.
Το Malignant στην άρη είναι ακόμα καλό, ναι. Ποτέ δεν έφυγε πρακτικά από το Meta. Και προσωπικά έχω πει ότι το Road of Ages σαν λύση είναι καλό όταν οι αντίπαλοι έχουν πάρα πολύ CC και θέλεις να πας melee, ώστε αν σε πιάσουν να μην ρισκάρεις το charm και να μπορέσεις να παίξεις το fight. Αν τώρα νιώθεις ότι είσαι πιο safe, ότι ξέρεις κάτι, δεν θα με λοκάρει ρε φίλε η Poppy και η Rel, μπορώ να παίξω versus Poppy Rel τα cooldowns μου, δεν χρειάζεται να πας Roa, γιατί το Roa τι δίνει? HP και sustain. Αν δεν τα χρειάζεσαι αυτά τα δύο. Okay. Εδώ η Bobby! Μπορείς να δεις ποιος έκανε να το πεις ευχαριστώ κατευθείαν. Έκανα ένα περίεργο move γιατί όντως ο Zeus ήταν bot καθάριζε, αλλά τον έστειλαν top lane με TP, πήγε η Ari bot με TP. Βλέπουμε ότι και ο Sigu και ο Showmaker δεν έχουν teleports, αλλά έρχονται σε λίγο. Και εδώ ο Zeus πέθανε! Αν ο Zeus βγει από το μπουσάκι πέθανε, it's done. Ζούσε μόνο αν έμενε στο boost. Και το wave, αλλά δεν έχει σημασία γιατί δίνει το kill. Brother, ew, και δεν έχει TP. Τι ακριβώς κάνει T1, χάνει από τους bro. Όπου δεν ξέρω πώς, γιατί απλά το ένα game που κέρδισε τους γκάπαρε out of this world. Instant. Το είχε ο Sigu, αλλά δεν ήθελε να ρισκάρει. Νομίζω κέρδιζε. And it feels like D+ are just kind of outpacing, out-tempoing Hanwha Life around the map right now. Δηλαδή βλέπεις τους bro ρε φίλε και παίζουν σαν να είναι πραγματικά top 4 ομάδα. Μας έπαιξε η D, ο Γκούμας. Φίλε, εγώ σας το ξαναπεί. Καλό, πήρανε και kill πίσω. Ο Μπερούλιον πεθαίνει, ο Lucid πιάνεται, αστόχισε το hammer του. Θα πεθάνει, όχι εντάξει, τα σκυλιά έφυγαν νωρίς. Ωραίος ο Viper, απάντησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί δεν φλάσαρε κατευθείαν. Φλάσαρε το stun και μετά γύρισε με σίγουρο play. Πολύ ωραίος από solo play του Viper πρακτικά έρχεται αυτό. Εγώ θα πω ότι ο Smash έχει φύγει, αλλά η ομάδα φέρεται πάλι σκατά. And it's funny if we watch the replay, which I don't know if we will, but if we do, watching aiming in that situation, as soon as they turn, aiming is like, δεν θα τη λέει το Reddit. That's a Ghost Blade Varus, so I'm out of here. So we will watch this one back. Το Reddit λέει, my wife is back, my car is back, my house is back, my dog is back, my points are back. The only thing that didn't come back is my faith in bro because it never left. Τι γράφουνε φίλε. Όλοι τρολάρουνε μαλάκα. Όλοι τρολάρουνε. Λένε μπράβο στους T1 παρότι ήταν το underdog και έπαιξε πολύ καλά εναντίον της μεγάλης μπρο. As getting one step closer to Soul, as the Cloud Soul going to be what's on offer here today. The lack of teleports for the Soul Landers as Zeka just gets his back now is hurting a little bit. Σας λέω smash στους KT. Θα παίζει σαν τον Bass. Fight, fight, fight. Ο Viper δεν έχει flash. Ωραίος ο Sigu. Ωραία moves. Ωραία τα chains είναι καλά! Πήρανε flash από Lucid, flash Showmaker, ωραίο combo. Γιατί εκεί τα chains έκαναν spread, έπρεπε να φύγεις γρήγορα, αλλά είχε equalizer πάνω σου και choke point. D+ getting a ton out of this objective win all over the map. Yeah, Beryl actually is going to drive it on over as now Lucid looking for an angle, Hex flashing. Okay, δεν μπήκε. And I mean, Zeka does push top in. Shiu is going to miss some of the. Ρε παιδιά, πιστεύω ότι το Liandry στην Ari είναι όντως το καλύτερο item.
Hanwha Life Esports, I was nervous they were going to overcommit to that fight there. You know, when they didn't really have any control. It was very Θέλω να scary. δω, for fun, But they for were fun able to πάντα. judge the situation well. Μία φορά Happy to give the να Herald παίξουν the push, Άρη but με make the call to Malignants, do so. penetration botes, Feels like HLE understands Void they are on stuff, the ropes, they're behind. Shadow They are Flame. they are making some really smart decisions around Τέτοια when to αντικείμενα. commit for fights and Δεν θα making μας sure that άρεσε. they have sort of unfair advantages when they do so, feeling the pressure Δεν from ξέρω, DK. δεν ξέρω, We δεν know ξέρω. that the gold lead is not really anything to worry Αυτό το about, but a lot build of these item spikes είναι that have πάρα started πολύ to come in stale. for DK have been scary, as now Lucid Δεν έχουν 3 trying to get his tanks. smite down on this Δηλαδή, Grok. Tyrell, δεν ξέρω αν Taking a μετράω bit στο of tank. damage Η to the Αμπέσα Hero, σίγουρα δεν and είναι tank. there's a true shot barrage actually getting some value. There's the I public don't know. execution missing though. That could be a big deal as now Zeus gets in amongst it. That is a lot of damage potential as he throws down the ulti delight. Ωραίος ο Beryl. To go down as Zeus has to Ο Zeus δεν έχει equalizer για πάρα πολύ λίγο, αυτό είναι το πρόβλημα. hold them in place for a little while and DK Εδώ αν είχε equalizer το fight ήταν free. Oh wait, μπήκε πάρα πολύ deep ο Peanut. Αν πάρει το reset μπορεί να πάρει κι άλλο dash με την ασπίδα. Τον τρέχει ο Lucid λίγο, αλλά το πήρε το reset από άλλον. Πήρε το reset και σκότωσε την Poppy. Έχει τα σκυλιά. Οκ, οκ ήταν για τη Χλέ αυτό. Για το πώς ξεκίνησε, έφυγαν και με kills από πάνω. Και ο Peanut μπορεί να μαζέψει λίγο τα σπασμένα, πήρε και το κιλάκι εκεί πέρα ο Zeus. Απλά εγώ σας έχω πει το σκεπτικό μου με την Άρη. Το Liandry's καλό και percentage damage δίνει και ωραίο build path έχει. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το καλύτερο item σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Chasing through this choke point is actually pretty easy for Nefiri, who already avoided the ult there from Shiu. Lucid buys some time here. It's a trade. It's the best I think that, unfortunately for Hanwha Life, they were ever going to get though. Yeah. Still aiming missing a few of these. Είναι φίλε πολλά picks τα οποία θα ήθελα να δω διαφορετικά builds. Και είμαι σίγουρος πως, για παράδειγμα, θα σας δώσω το πιο τρανό παράδειγμα, okay. Το Road of Ages, πόσο καιρό ήταν έτσι? Είχε 1 χρόνο. Πιστεύω ότι είχε 1 χρόνο. Okay. Και χωρίς καμία αλλαγή και στα υπόλοιπα AP items, okay, το Malignance δεν είχε αλλάξει εδώ και καιρό, το Ludens δεν είχε αλλάξει εδώ και καιρό, το Blackfire Torch μόνο buffs έτρωγε. Αποφάσισαν, επειδή το έπαιξε ένας και δούλεψε, ότι όλοι θα παίζουν Road of Ages. Καταλαβαίνετε, οπότε υπάρχουν builds τα οποία είναι viable. Ο Darius. Κανείς δεν έπαιζε Darius ζούγκλα, ενώ τα τελευταία 2 χρόνια ο Darius, από ό,τι φαίνεται, ήταν broken. Ήταν ο καλύτερος jungler, απλά δεν το έπαιζε κανείς. Το έπαιξε ένας, το έκανε διάσημο. Και αυτό ήτανε. Έλεξαν να παίζουνε. Ο Road of Ages δεν έχει φάει τίποτα, έφαγε το buff αφού το παίζανε. Άρα χρειάζεται ένα άτομο να πετύχει. Ένα άτομο να πετύχει. Και το μέτα μπορεί να αλλάξει. There's a little bit more CC focused, so it's kind of a yin-yang situation here. Yep, as D+ do have full control over this dragon right now. And I just don't think HLE should be able to wrestle control. Δεν πιστεύεις για αυτή την ιστορία με Smash και Guma. Είμαι ρε φίλε με το μέρος να μην αμπιουζάρουμε τους παίκτες. Ό,τι και να γίνεται η ομάδα δεν νομίζω ρε φίλε να έχει κόμπλεξ να χάσει. Οπότε αν υποστηρίζεις την ομάδα, υποστηρίζεις την ομάδα, αλλά μην κάνεις bullying τους παίκτες. Εμένα αυτό είναι το take μου. Για τους Κορεάτες. Κάτσε να δούμε το fight γιατί ο άλλος κάτι έγραψε. Θα κάνει W το ulti pop, είναι εύκολο εδώ. Αλλά δεν μπαίνει το smite και τώρα δεν έχει W. Double stun. Μπαίνει μέσα η Αμπέσα. Το τζάρι τα change. Wait, το Σίγου το έχει παίξει πάρα πολύ clean. Αλλά έχει πάρει reset το Peanut. Και εδώ αν δούμε το flank είναι ο Ζέκα από πίσω. Οπότε ο Σίγου πρέπει να πάει από την άλλη. Φλασάρει το hook, W Peanut, ένας για έναν, τράκος για την DK. Και φεύγουν πάλι νικητές σχετικά από το fight, αλλά ο Σίγου είχε πολύ clean movement. Και έγραψε ποιος μαλάκας έπαιξε Yorick Jungle και σε βλέπαμε να κοπανάς turret και να γελάς.
Τι γουστάρω κάνω, τι θέλεις. Δεν είναι κρίμα για το Smash, είναι πολύ κρίμα για το Smash όλο αυτό. Γιατί ο Smash μπορεί να χάσει μια καριέρα. Εγώ σας λέω, είναι κρίμα γιατί ο Smash μπορεί να έχει πολύ μεγάλη καριέρα μπροστά του, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει μετά από όλο αυτό. I thought he hit Peanut in the initial one, so he does not hit the target he's looking for, but any target is enough, and they end up winning the smite fight and taking out Zeus. Τι έγινε με Smash, ρε, άκουμε λίγο. Αν ο Smash δεν παίξει στο main team, δεν νομίζω ότι μπορεί να γυρίσει πίσω στο Academy. Οκ, οπότε ο Smash θα είναι πάγκο. Και αν αποφασίσει τη One ότι δεν παίζει scrims με τον Smash, ο Smash θα παίζει solo του για κάτι μήνες. Τώρα αν θέλει να πάει πίσω στο Academy, ξέρετε τι θα σκέφτεται ο Smash. Θα πει, μαλάκες, θα πάω στο Academy των T1, αλλά δεν μπορώ ποτέ να παίξω στο main roster. Τι κάνω εδώ? Μπορεί να πάει στο Academy των KT, εγώ σας είπα, KT είναι το μέλλον του. Έτσι πως πήγε. EDK. Που έχουν καλά Academies, full ανταγωνιστικά και μπορείς να φανείς. So whenever he's not showing like this, they're like, we need to get in there. So you can see Peanut is like, okay, let's go check. Okay, they're not on it, that's a relief. And Zeus is like, okay, I'm just going to deal with this top wave. Viper δεν έχει πετύχει ult, έχει πετύχει και μερικές καλές ult. Got about a minute left on that one, but you know, at the end of the day, like D+ can play around pressure just by putting Showmaker in a brush like that so well. This forces 3 players from Hano to come down. Okay. Απλά το θέμα είναι ότι κυκλοφορούν και πάρα πολλά prospects. AD carries. Okay. AD carries που παίζουν σε tier 1 είναι ο Diablo από τη μία και ο Paze από την άλλη. Οπότε ανταγωνίζεις για τη θέση σου με 2 ταλέντα, όπου το ένα φαίνεται να είναι ακραίο αυτή τη στιγμή με το πώς παίζει ο Diablo και το άλλο ταλέντο έχει σηκώσει MSI και LCK και έχει πάει και παγκόσμιο και είναι έτοιμος. Σας λέω, δεν θα ήθελα να είμαι AD carry. Καλά να πάθουν, ρε φίλε. Το αξίζουν όλοι τους. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι AD carry. Είναι τόσο δύσκολο να επιβιώσει αυτόν τον κόσμο. Σαν top tier AD. Κάποια είμαστε πολύ καλά, ρε boys. Εσύ πώς είσαι? Βλέπουμε εδώ πέρα game'άκια, έχουμε πολύ ωραία games σήμερα. Και βλέπουμε μια DK που ανταγωνίζεται την Hanwha Life. Την έχει 2.000 gold πίσω. Και έχει και ένα Nazir που σκυλάρει. Μόνο η Pop είναι πίσω. Ok, that's good for them. Smash los ratones. Το είπε ένας και το ακούω. And I don't know whether it's something that we can come to expect for the entirety of this series. Well, this is like the classic Caster Curse, where you say that and then all of a sudden it's just let's start Baron. Wait, θα κάνουν τον Baron. Προλαβαίνουνε. Αν ο Ezreal δεν κάνει τον Gabozo, αν ο Ezreal είχε βαρέσει λίγο, προλάβαιναν. Απλά θα πέθαινε κόσμος, ρε φίλε, και θυσιάζει στον Beryl. Αλλά πιστεύω ότι προλάβαιναν. Ναι, αλλά τώρα τι γίνεται με τον Baron που κάνανε? Χάσανε το jungle τους, χάνουνε full prio στο mid, το tower τους μπορεί να πέσει. Αυτό για να πουσάρουνε wave στο top. Τουλάχιστον παίρνουν λίγο έλεγχο στο top, αναγκάζουν κάποιον να πάει προς τα πάνω. Hey, by the way, δει το Zeus, Λεβέντης, Shadow Flame δεύτερο. This is like the Central Park like chess match. Is that what you're talking about? Yeah, it's kind of, you know, when the Baron starts, someone's like, and then they come over and then they back away and they're like, yeah, there's a bit of that. Ο Zeus είχε παίξει και ένα περίεργο build στο Renekton. Well, actually, I mean, this is League of Legends. That obviously is happening. That's happening in all of the games, gentlemen or no. But it certainly feels a lot more like thinking. Λέω συγγνώμη που άρχισα, αλλά τώρα είμαι εδώ. Εσύ δεν θα ήσουν από τις 8 η ώρα εδώ, ρε προδότη. Yeah, no, exactly. Το σύλλογε. Λοιπόν, είχε παίξει Renekton με Edge of Night και Σερίλντας. Για ό,τι πει ο Random, τα μισά να πιστεύετε. Και αν.
Καλημέρα Κώστα με τους 8 εδώ. Από τον Ομπάμα δεν περίμενα κάτι λιγότερο. Πάμε να δούμε ξύλο. Πάμε να δούμε ξύλο. Πάμε να δούμε ξύλο. As now Shiu on a flank angle, it's a beautiful one as well as Beryl wanting any sort of Magnastorm he can find. Όχι, τον πέταξε όντως ρε, αυτό είναι δράκος. Μπαίνουν μέσα. Τσιμπάνε όμως τον Ζέκα και πέφτει κάτω από τα χέρια του Μπέριλ. Ο δράκος ακόμα ζωντανός, μπορεί να κάνει reset, τρέχει μακριά ο Σίγου, αλλά ο Ζέους είναι τόσο low που πεθαίνει από το Showmaker. Showmaker πάνω σε 2, το ένα kill το έχει πάρει, το δεύτερο είναι πάρα πολύ close, αλλά ο Βάρους τρέχει μακριά, έχει το movement speed. Βέβαια ο Αζίρ έχει το flash και παίρνει το flash του Βάρους στο τέλος. Το fight τελειώνει ή και όχι, έχοντας το σκύλος κατ' ακόμα να πει. Φλασάρει μέσα ο Delight, το βελάκι βρίσκει στόχο, το Ignite σκοτώνει το target, αλλά μετά ο Delight θα φτάνει και αυτός όσο η ultimate του Ezreal δεν θα βρει στόχο γιατί ο Peanut έχει undeckability. Και θα ζήσει. Αλλά οι DK παίρνουν και το Δράκο και τον Atakan και το fight και ψάχνουν bot. Φαίνεται έχουν πάρει πραγματικά μπρος εδώ. Showmaker φόρσαρε πάρα πολλά summoners. Πεθαίνει βέβαια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι φεύγει χαμένος. Peanut's just not involved in this fight. They're so close to actually securing the dragon there, but it does reset. But Viper here, forced to flash. This is also just a win in itself. I do like the punish though. To come through here from Hanwha Life. Delight is like, okay. Το σκύλο τον πέταξε πίσω, πάνω στο naming. It's actually kind of a risky call here, but it's the correct one. Delight trades his life for Showmakers. I think that doesn't fully salvage. Voice stats στο LoL θα ήταν καλύτερο game. Σίγουρα. Αν και θα ήταν πολύ toxic ρε φίλε, δηλαδή θα σου έβριζαν άστο. Αλλά όχι σε όλα τα games. Ezreal, 3 items. Azir, κινείται προς το Zonias, φαντάζομαι, εκτός αν πάει full damage φίλε και βγάλει Shadow Flame. Game over or anything like that. We're still in gentleman territory. Η Αμπές έχει Ghostblade, what? That's just one more step towards a DK win and they are playing clean. That's the thing that's confusing me. The kind of thing that's getting to me Οι right DK now. παίζουν υπομονετικά. It's not the DK fiesta that we're generally promised. I feel like the way T1 beat D+ was kind of playing like D+ is playing right now against Hanwha. It feels like they like learned a lot. Ο Βάρος έχει 3 items βέβαια. Ένα καλό chain μπορεί να αλλάξει όλη τη ροή του παιχνιδιού. Might call it boring, but for me this is peak Atlas. Oh yeah. And we still have 17 kills in this Ruinous Autocon, so you know, I mean, what else can you ask for? It's certainly looking like. Καταλαβαίνω πάντως ότι βλέπουμε πολύ συχνά την Αφήρ να σνομπολάρει, αλλά δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά την Αφήρ να κερδίζει. Το ασπάζεστε αυτό. Bit of split pushing being done by Shiu. It's kind of a breath of fresh air to see an Mbessa having a good game here today. Kind of feeling a bit muted in the other matchups that we've seen her in so far. T1 έχασαν πάλι. Ναι, θα ανέβει το βίντεο το βράδυ. Για όσους θέλουν να το δούνε. Μόλις κλείσω stream θα το ανεβάσω. You don't need money to do is hit Keeper's Verdict onto people, and Lucid has been way more valuable in these team fights as a result. That money doesn't buy you wins in team fights, unfortunately, in itself. And this is what Peanut has taught us, you know? It's what he's taught the LCK, is that you can be a poor man's jungler. Yeah, exactly. Play tank, press button good, doesn't matter about items. You know, that's kind of how it goes. I don't know why I had to say that in Caveman, but Πάτσε W για να μην χάσει τα σκυλιά. Nice. By the way, έμαθα τι έκανε ο Τζότζο. Παιδιά, θυμάστε χθες που βλέπαμε τον Σάιλα στο 50 να έχει 3 items. Οκ, είχε 3 items και σας έλεγα ότι δεν βγάζει νόημα. Τα μαθηματικά δεν κάνουν μαθηματικά. Είχε πάρει 5 elixirs, 2.500 gold, 5 elixirs. Και είχε δώσει 2.000 ευρώ σε pink wards. Μπράβο Showmaker. Είχε δώσει 4.500 gold, 4.500 gold για να πάρει wards και elixirs. What? Που το είδες, ανέβηκαν τα stats στο Reddit. Μου φαίνεται τι αγόραζε.
Και δεν έβγαζε items, ρε. Αρνούταν να βγάζει items. By the way, Lucid. Δύσκολο fight. Ο Showmaker έχει teleport, αλλά πάλι ποιον διώχνεις? Εδώ κάνεις burst. Ο Peanut δεν έχει W, ρε. Ο Peanut δεν έχει W. Τι κάνουνε? Για ποιο λόγο η Poppy δεν τον καρφώνει? Περούλιον. Πιάσαν τον Viper. Viper low, Viper dead. Ο Σίγου κυνηγάει τον Ζέκα. Ο Ζέκα τρέχει το δικό του ulti. Πρέπει να κάνει flash μακριά. Αλλά ο Σίγου ακολουθεί. Μπορεί να το σκοτώσει με ένα auto attack. Ο Aiming παίρνει το kill πάνω στον Nautilus. Όσο οι junglers παίζουν ξύλο μεταξύ του. Και μετά το ulti Ezreal δεν θα βρει στόχο. Τώρα ο Ζέκα πηδάει. Αλλά τώρα ο Peanut πηδιέται. Γιατί τον πιάνουν. Αλλά φεύγει μακριά. Μπορεί να κάνει το δικό του jump. Και μετά ξεφεύγει. Boom! Baron για την DK. Παίζουν το 5v4. Δεν παίρνουν κατευθείαν μέσα με το κεφάλι πάνω στην αφήρη. Αλλά εδώ ο Beryl βρήκε με full low HP 3 άτομα. Τους πιάνει. Περστάρει αμπέσα. Πεθαίνει. Καλό. Παιδιά, Beryl, δείτε. Είναι κοντά. Stun. Και εδώ. Boom. 3 άτομα. Και μετά ο Ζέκα και η Ζόνιας. Ο Viper πεθαίνει γιατί δεν μπορεί να κάνει άμυνα τον εαυτό του. Και ο Ζέκα βγάζει ultimate τώρα, ρε. Ο Ζέκα βγάζει ultimate να τρέχει. Πηδιέται επειδή τον πηδάνε, ρε φίλε, αυτό. Εδώ να δες. Πηδάνε στον Peanut. Εδώ 1,4 τώρα ο Beryl. Και έχει ίδια items με ναύτη. Δεν έχει ίδια items. Δηλαδή τώρα αν δούμε τη διαφορά στα support έχει ολοκληρωμένο αντικείμενο και έχει και το wingplate που κάνει 800 gold. Άλλο αν δεν έχουν αγοράσει. Χθες το βλέπουμε ότι δεν αγόραζε ο άλλος. By the way, το Ezreal του ισχύει πως είναι πάρα πολύ clean. Ο Aiming είναι φοβερός παίκτης, ρε φίλε, αυτό τον κρατάει η DK, αλλιώς θα είχε επιλογές. Αλλά τον κρατάει, υπάρχει λόγος. Γιατί δεν έχει έκλειψη, ο σκύλος έχουν σταματήσει να πάνε clips γιατί το 3 item spike είναι περίεργο. Οπότε πηγαίνουν με full τέτα αντικείμενα που δίνουν HP. Η αμπέσα αστοχή δεν έχει νόημα. Αλλά παίζουν fight στο bot lane. Ο Ζέκα πάλι και το δικό του Ζόνιας. Όσο ο Aiming περνάει πάρα πολύ damage πάνω στον Delight, μπορεί να πάρει το kill και ο Ζέκα έχει 2 dash. Τώρα μπορεί να φύγει μακριά από τον W της Poppy. Αλλά η Poppy τον καρφώνει πάνω στον τοίχο και ο Ζέκα ψιλοτρολάρει εδώ. Γιατί πεθαίνει χωρίς λόγο αφού είχε dash. Γιατί δεν κάνει dash. Oh my god, Ζέκα! Πίσω στο Γιόνε. Αν ζήσει, εντάξει, σκύλος div. Φλασάρει ο Showmaker από το Arrow, παίζει για τα minions. Έχω λάθος τίτλο στο βίντεο. Shit! Change the title. Thank you very much, my boy. Από συνήθεια. 1-0. Παιδιά, η Hanwha Life μόλις έχασε. Βλέπουμε μόνο upsets. Ποια υπάρχουνε upsets? Επειδή ο Showmaker δεν παίζει Γιόνε. Παιδιά, εδώ στο draft το θέμα είναι ότι ο Showmaker δεν παίζει Γιόνε. Αν παίξει Γιόνε θα φάει gap από το Ζέκα στο 1v1. Τι γράφει ο Random? Τη Μεγάλη Τετάρτη το Μέγα ευχέλε ο Spy τις κατάρες. Λέγε. Θα το πάει crazy και εσύ γκαντέμισαι, φίλε. Για να μην παίζει, δεν είναι αρκετά καλός, ρε. Και το θέμα είναι δεν μπορείς να παίξεις μιλή versus μιλή εναντίον Ζέκα. Γιατί ο Ζέκα θα πάρει ακάλι. Γιατί κατάλαβες, αν πάρεις εδώ πέρα εσύ Γιόνε, ο Ζέκα θα πάρει ακάλι, θα σκάνει open. Πρέπει να το κάνεις respect αυτό. Τώρα μπορούν αυτοί να πάρουν σε Τζουάνι Γιόνε, αλλά το Nidalee Renekton είναι ωραίο. Γιατί είναι ωραίο? Γιατί αν πάρουν σε Τζουάνι Γιόνε, ο Renekton μπορεί να πάει mid. Okay, υπάρχει και αυτό το παράθυρο. Yeah, Sejuani Renata feels so powerful if they HLE, if they lock it in.
I think you can blind the Renata. I feel like with Renekton, Να δούμε, αν πάρουν support it's good into that at least, and you feel ή αν πάρουν like mid there's almost no lane that can beat you. ή αν πάρουν top. They want to opt for some synergy here. Oh god, that was the champion they needed to ban. Ωραία, άρα εδώ ο Renekton πάει στο mid. Παιδιά, παίρνεις... Όχι αυτό, σε παρακαλώ, όχι αυτό. Έχω άλλο πλάνο, να σου το πω. Έχω ακραίο draft, δεν είστε έτοιμοι. Coach Nero, Pantheon. Λοκάρεις Pantheon και το φλεξάρεις. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια ακόμα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Κακώς δεν κάνουν ban Yone. Δεν τους φτάνουν τα bans ρε. Δεν τους φτάνουν τα bans από το red side. Αφού δεν παίζουν Yone και πρέπει να μπανάρουν Jace, Gwen και Vi οπωσδήποτε, δεν τους φτάνουν τα bans. Εδώ μπανάρεις καλή στα Νίκο. Ρενάτα Νίκο. Hello Vienuba. Ήρθα πάνω πάμε μαζί, δεν έχει stream το απόγευμα. Random θα κάνουμε stream ρε φίλε με το ευχέλαιο, άραξε. Content είναι όλα. Those are the safest bans, I think, in this situation. Although Alistar is super busted, so I guess that's also pretty safe. Yeah, you have to ban the Alistar. The Nico also going to be taken away from Delight. Rakan. There is the Rakan. What's the game plan here? I think that D+ are going to pick a support, and then they're going to flex Corki bot lane, and Showmaker is going to play something completely stupid. That could happen. That feels like my favorite option. I feel like they're not going to παίρνεις Λεώνα, απλά. That's definitely in D+'s wheelhouse, and I think they're talking about whether... Τι άλλο μπορείς να πάρεις, Brom Λεώνα δεν είναι τα picks που είναι open. Τα classic. Τι είπα πριν, Τσατ! Τι είπα ότι θα πάρουνε στο ρο 3. Wait! 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 They're going to get Jax and Yone here. It's a lot of AD. Το Pantheon είναι το perfect flex. Το είπα. Πιστεύω είναι Pantheon mid. Πιστεύω ότι είναι Pantheon mid. Corki. Και σε αυτό το combo μπορείς όντως να παίξεις Brom, όχι δεν θα έχεις engage. Απλά πάρε Λεώνα, guess. Απλά πάρε Λεώνα. Μπορείς να παίξεις Brom γιατί οι αντίπαλοι τρέχουν πάνω σου. Το Gragas είναι καλό σε Λεώνα. Το Gragas είναι αρκετά καλό σε Λεώνα, είναι η αλήθεια. Brom. Μαλάκες. Όχι, όχι, ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο. Ακούστε με λίγο. Βλέπετε το draft που έχουν οι D+. Το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε πριν το κάνουνε. Το είπαμε ναι ή όχι. Οι τυπάδες μαγειρεύουν, αλλά είναι από το βιβλίο μου. Οκ, το καταλαβαίνετε αυτό. Πάρτε το. Εδώ ήθελαν Λεώνα, αλλά το Gragas είναι καλό σε Λεώνα, οπότε πρέπει να πάνε σε Brom. Επειδή οι αντίπαλοι τρέχουν πάνω τους. Παίζουν Yone σε Juani Jax. Άρα το Brom μπορεί να βγάλει value. Πάρτε το. Έχουμε διαβάσει, έχουμε διαβάσει αυτό το color game. Λοιπόν, χλε. DK. Ψηφίστε. Ποιος κερδίζει. Έχει damage χλε. Και οι δύο έχουν περίεργα comp για να έχουν damage, να ξέρετε. Και οι δύο έχουν περίεργα comp. Οι DK πρέπει να συνομολάρουν mad. Γιατί οι άλλοι έχουν Yone, έχουν Jax. Wait, οι χλε θα έχουν damage, αφού έχουν Yone Jax. Το πρόβλημα ποιο είναι στους χλε. Ότι είναι όλοι on hit. Που σημαίνει... Καλά, ακραίο, αλλά ο Brom μπορεί να πάει Frozen Heart. Καταλάβατε. Ο Brom μπορεί να πάει Frozen Heart και να παίξει full πίσω για το pills αυτούς που έρχονται στο frontline. Υπάρχει αυτό το play. Ο Renekton τι μπορεί να πάει είναι η ερώτηση.
when you were playing Renekton τι μπορεί να Legend of πάει. Zelda Breath of the Wild, Yes. and you do the cooking, and it'd make the cool song, and it'd be like. Δεν σας κάνω πλάκα. Αυτό το draft που έχουν οι DK είναι πολύ καλό, αλλά είναι δύσκολο. Dubious food. The dubious food. Okay. Το πρόβλημα με το draft είναι ότι ενώ στο early game παίζεται, γιατί έχεις full setup για την Italy, αν δεν βγάλεις τα ganks, αν δεν βγεις μπροστά, η εκτέλεση του αργότερα μέσα στο παιχνίδι γίνεται πολύ πιο δύσκολη. Θέλεις ο Renekton να ματσάρει τον Γιόνε στο τέλος. As I'm waiting for the food to be cooked, I'm kind of feeling like, oh, I think I didn't put the ingredients in right. Yeah. This does feel like you accidentally just put a whole bunch of rocks in instead of the food object. Like, maybe it makes a piece of armor. Yeah. Or perhaps it's disaster. So, like, you have the Renekton setup for the Nidalee. I think this has been a tale as old as time. Oh, yeah. Easy το 1-1. Which is great. And that's a little bit of early damage here with the Gatling gun as well, so that this lane is not 100% doomed yet. And also, I mean, this lane should be fine, right? Like, both Kalista and Corki have similar ranges. Gatling gun going to get a fair bit of value. It's melee versus melee, but one of them's a Braum. Like, I think the priority factor for DK is kind of huge in all of these lanes. Yeah, I think that is what they have to really hold on to. And if there's any errors made and the Nidalee can't operate properly, you know, if a 2v2 goes awry down here and like, you know... Κοίτα, πάντως βλέπουμε Καλίστα να παίζει σε lane που δεν έχει αντίπαλο βάρους, δεν έχει αντίπαλο As, δεν έχει αντίπαλο MF Jin. Είναι Καλίστα versus Corki. Άρα η Καλίστα δεν μπορούμε να πούμε ότι απαραίτητα είναι στεναχωρημένη. I feel like Pantheon, even though now he's a little bit more skill-based, you know, you have to aim his Q, it's not just a targeted little throw a spear and... Καλά, κάτσε να δούμε και την build θα πάει ο Showmaker, γιατί θα μας πιάσει μια τρέλα. I think it's still kind of the same feeling as like, I just want to win lane. Yeah. I'll just pick Pantheon. Pantheon mains everywhere are kind of clenching their fist hearing you say this, but I think they have to just accept the truth. Okay? I mean, it has been the way forever. Yeah, I do think it's just realistically how it is. MF mains, I'm always coming for you too. Yeah. I think MF mains, they Λοιπόν, έχουμε πολλά περίεργα πράγματα που μπορεί να γίνουν. Φαντάζομαι ότι ο Σίγου πρώτο item θα πάει Sojin. Το Sojin Renekton έχει ανέβει πάρα πολύ. Πριν πως κέρδισε, διάβασε τον τίτλο, αλλά θέλω να είσαι έτοιμος. Εκλείψε Sky, ο Renekton ή ο Pantheon. Για ο Pantheon φοβάμαι μην πάει Stride Breaker και TR. Θα σωθεί. Το παίζει ωραία ο Lucid. Το παίζουν ωραία και οι δύο στο τέλος. Μιάου. Ο τίτλος λέει 0-0. What? To get the Empower W, get that extra damage and trading in. Lucid comes over at the perfect time. Ανταλλαγή Spears. Πάρε το και φέρτο. Σίγου πρέπει να μείνεις τώρα. Ο Σίγου πρέπει να μείνει, τους έφαγαν στο swap ρε. Βλέπετε το πρώτο swap τι κάνει. Τώρα εδώ αν φύγει ο Renekton, θα καούνε 4 minions, 5 στο tower. By moving Viper up there. Actually, kind of. Oh my God, Wolf! It's your boy. Yeah, that's him. Fly. Against Showmaker, and he lost. Yeah. Interesting. That is interesting. I don't know if it's any foreshadowing, but we finally found him at least in the history books. Yeah, we found him in 2021. Good old Fly. Yeah, last time I talked to somebody who said they had, like, there was like a Fly sighting. They were like, I can't really tell you. I'm like, what is that? Where is he? I think I might have been there. I remember someone πάντως dead even game αφού δεν βγήκε το gank. Dead even game. Yeah, no, he's doing, I know what he's doing, but I'm not going to tell you. I'm like, what? Yeah. Okay. Maybe they just wanted to seem like they knew because it's such a cool thing to know. You know, as Ai, 5-13. I feel like this is not a shock. That number is so big in red. It's also, I think, because it's on a very high sample size that it's He's going through the Hunger Games. Let's see whether aiming can be the exception to the rule or something.
Πολύ καλό το Pantheon με το Yoni και το Jax απέναντι. Ναι, ρε, είναι πολύ ωραίο και ο Renekton είναι καλός. Σαν λέω, οι αντίπαλοι πρακτικά έχουν 5 μιλί στο κόμ τους. Οπότε ο Braum, ο Core και ο Renekton βγάζουν πάρα πολύ value. Αλλά ταυτόχρονα και ο Jax μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value, γιατί ο μόνος τρόπος να φάει stun είναι ή να κάνει W ο Pantheon και μετά είναι auto attacks για το passive Braum, auto attack το W του Renekton. Οπότε αποφεύγει 2 από τα 3 stun με το ε του. In a little bit of trouble, they turn their attention to Peanut, who sidesteps some of these spears. This defensive play from HLE is actually kind of fantastic in this early stage of the game, and I think that that's why a lot of us had apprehension. Όπως είπαμε, όσο οι Hanwha Live δεν πεθαίνουν, είναι ok. They just need to answer everything the DK asks, right? Yeah. And they're pretty good. You know, they know a lot of the questions. They do. Zeka gets the knock up here. It's going to push Showmaker out. Yeah, Barrel actually possibly overstepping, but he's standing. Είναι ένα void. Oi, aiming. There's the man drop. Flash stun. Showmaker comes on over. There's the flash forward. Cat and Jack. Είναι worth. Είναι worth γιατί είναι 2 για 1. Σίγουρα εδώ πιέζει για dive. Έχει γωνία να κάνει flash W γύρω από το reaction του Zeus. Και αν ο Zeus δεν έχει το reaction μπορεί να πεθάνει, αλλά από ό,τι φαίνεται πάει να το παίξει. Στον bot έχει ξύλο. Τον πιέζει full. Τώρα φεύγει back. Χαριλάκι, τι κάνουμε, boy. Περούλιον. Classic Centurion play. Classic. The door was up. It doesn't matter. The flash not going to save him. And aiming, not going to do anything here either. That's Peanut now able to take the remaining 2 grubs. Well, Lucid can be annoying. He has to kill the first one without using it. Yeah. Will. 47 health. I think now that should be 2 for 3. Πιέζει ακόμα. That being said, Showmaker has returned. I actually really like this from Peanut. Just deny the feat of strength. Get yourself the experience by taking down one of the grubs. Τι είναι αυτό? Don't risk it any further because first blood going to HLE I don't think is something that they were banking on this. Ναι, φίλε, παίζεις Renekton, Pantheon, Nidalee. Πρέπει να πάρεις το πρώτο αίμα. Πρέπει! Λέω ψέματα, ρε παιδιά. In a pretty dire spot here for the initial part of this. Does ultimately get away, doesn't have to flash or anything like that, but that's a lot of the wind out of D+'s sails. And like you said, I don't think they quite literally have to win this game by 15 minutes, but they really need to have full control for the entire game. If they lose it for just a moment, it becomes really difficult to play. And I think that moment has happened. It has come and passed. And now D+ really need to patch some holes here. Peanut is up here, there is no Lucid. Σετάρουνε dive. Αλλά ο Σίγου έχει ulti. Αν προλάβει να κάνει ulti πριν φάει ulti σε Τζουάνι και flash το ulti σε Τζουάνι, ulti πάνω στο animation και ζει. Αλλά αυτό που λέω δεν είναι και τόσο εύκολο. Καλά το έπαιξε. Παιδιά, με άριστα το 10. Πόσο βάζουμε στο πώς το έπαιξε ο Παλίκαρος? 8,5. 8,5. Πήρε όλο το wave, έκαψε flash, εντάξει, δεν μπορώ, αν έπαιρνε kill θα ήταν 10. Αν είχε kill θα ήταν 10. Θα το ήθελα πιο fancy, λέει ο άλλος. Ας εμάς ρε. That's a big win here for D+. Bouncing back. Yep, that has to happen, right? They have to make sure that they get a monopoly on these dragons, and hopefully it's a good soul as well. No ocean this time around. Πρώτος δράκος στο 9:30. Λίγο πιο αργά από ό,τι θέλεις. Now Peanut could be in trouble. This is what I love to see from these compositions. Lucid needs to deny as much as possible from Peanut in this game. Q, μιλή Q. Του πήρε το smite. Oh my god. Πολύ ωραίος ο Peanut. Αυτό το smite δεν το χάνεις. Αυτό το smite for real δεν το χάνεις σαν Nidalee. Zeka continuing to play with this unbound soul, and Showmaker starting to lose out on some of these trades as well.
That Blade of the Ruined King is getting closer and closer, and as you can see, Zekka is also in a really good spot as far as CS. Wow, it's Αλλά φίλε, μετά βλέπεις τον Zeus να παίζει αυτό το matchup και λες είναι όντως 50-50, έχει να κάνει με το ποιος παίζει καλύτερα. Η Zeus προφητεία, το ακούω. Είναι αρκετά ακουστικό αυτό που λες. Oi, oi. Bomba! Ο Μπρο μου τα έχει πιει λίγο παραπάνω. Το replay βλέπουμε. Πάμε να δούμε πώς το έπαιξε πριν. Wait, δεν είναι replay. Και τον σκότωσαν. Ai, ai, ai. Playing the Renekton Italy lane and drafting the blind Renekton is that yeah, the Jax Sejuani lane is actually looking better. Γιατί αυτός ο Jax είναι δυνατός. I don't think he's out of the woods, ladies and gentlemen. Spear is going to miss, and Lucid is still pouncing forward. Έτσι παίζω κι εγώ Νιταλή Λεβέντη, αν δεν πετύχαμε ότι τον έχεις. Get out of here, Lucid. Lucid's going to now turn his attention to the Sejuani as the spear. Oh my goodness, that gave me a little bit of a heart attack. I'm pretty sure Zeus on the player cam right there just said, "You have to hit those. You have to take those. Come on." Oh, wait a second. No. Okay, never mind. Okay. Oh, Peanut is the one that could be in trouble though, as the spear is narrowly going to miss him as well. Oh, Lucid, it's just not. Τι γίνεται με τα spears, ρε? The spears don't hit. It feels a little bit less good for the Nilly. Yeah, if the spears don't hit, were they ever thrown? No. Αλλά βλέπετε, δεν λέω μόνο εγώ μαλακίες. Ο Κάστερ μόλις είπε, αν το Spear δεν πετύχει, μήπως δεν έχει πεταχτεί ποτέ. Βλέπετε, όλοι οι Κάστερς είμαστε περίεργοι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Το άθλημα φταίει όταν βλέπεις τόσο LOL. Δεν έχει smite αυτός. Oh my god, Lucid! So that is going to be the feat of strength denied, and 2 grubs picked up by HLE. Πήρε 4, αλλά ήθελες πάρα πολύ αυτό το point και να στο πάρει ο Κράγκας όταν έχεις ένα Q το οποίο κάνει 300 damage, δεν είναι και πολύ Athens Finest. Ο Zeus και δεν το έκανε. Ο Lucy το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να snowballάρει. Some information here. These Winter's Bites need to land. That spear landed, and that did a lot of damage. It's just constant action here between the top laners, and then the top laners calling all their friends. Yeah. Why isn't the party cask up here? So what I'm really asking. It's like you know, it's in the schoolyard. You know, it's like later I'm gonna call my cousin. He's gonna come beat you up. You know, it's like that whole thing. Yeah. And it feels like Zeus' cousin turns up a whole lot more. Than Shoes, but when Shoes does, έχουν πάει τα early game builds. Yeah, he'll be in a red Mazda. Yeah, exactly. Hey, I had a red Mazda. Oh, that's Η διαφορά στο mid είναι 1000 gold. Σε counter matchup. Απλά νομίζω το point που κάναμε στο draft ισχύει. Ότι αν ο Showmaker και ο Zekka παίξουν melee versus melee, ο Zekka είναι απλά καλύτερος. Okay, και δεν είναι λίγο καλύτερος. Ο Zekka είναι πολύ καλύτερος αν παίξουν melee versus melee. Και γι' αυτό είναι λίγο, μου κάνει εντύπωση ότι ο Yone έμεινε open. Γιατί στο Showmaker versus Zekka θες να παίξεις range versus range, 100%. Θέλεις ο Showmaker να πάει στα comforts του, να πάρει τα περίεργα του picks. Αλλά όταν ο Zekka παίρνει Yone, παιδιά, μιλάμε για τον καλύτερο Yone στον κόσμο. Δεν μιλάμε απλά για έναν Yone που το πήρε επειδή είναι meta και δυνατό. Μιλάμε για τον καλύτερο Yone. Άρα εδώ είναι που αρχίζεις και χάνεις λίγο την μπάλα. Ο Τζόντος εξωγήινος είναι. Fight me. And it's going to be okay. And Zeus, you know, he's 176 gold behind. He's not going to be a massive side lane. Ο καλύτερος Yone στο HLL ποιος είναι? We have seen what he can do with the Jax. Έχουμε τον Alex. Έχουμε ρε φίλε Pepe Τζότζος. Έχουμε... Ποιος άλλος παίζει Yone? Παίζει κανείς άλλος Yone. Αλβανάι. Το είπε ο Pepe.
Έφυγε το τέτοιο, το Scrying Orb. Παιδιά, λέτε Πέπε επειδή είναι εδώ, Κατάλαβα, κλείστε το μάτι. Είναι τεράστια διαφορά. Ο άλλος είναι μπροστά 40 CS. Ο Zeus είναι ok στα gold, το πάρει και tower, θα βγει κι άλλο μπροστά. Και οι DK δεν μπορούν να πάρουν kill. Μπόμπα. Οκ, εδώ μπορεί να πάρουν και ένα kill. Η Italy ξεκινάει το rolling. Δεν έχει να φύγει. Είναι γι' αυτό. Ο Delight πεθαίνει. Και ο Renekton τον teleport up για να καλύψει, αλλά το gold είναι even. I think they get it. I mean, there's just too much control over the top side. Lucid's coming over though, but it's already at half health. They're just gonna poke that eye. Μεγάλο Zeus. Αυτή η ομάδα όταν τους δίνει τα picks τους, αυτό το draft είναι τέλειο draft για Hanwha Life. Έχεις 4 από τα 5 άτομα στα picks τους. I was gonna say before that crazy fight broke out that I actually, we did see D+ find a decent amount of success in here on the bottom side. As Delight has a really nice cast gear to actually disengage. It's actually like super nice. Ναι, δημιουργείς χώρο για τον Zeus στο τέλος να πουσάρει. Αλλά πάλι παίρνεις αυτό που ψάχνεις σαν εσύ, DK. But either way, they end up getting a top turret for this, getting top side control and getting the herald. So yeah, you won in one regard. Τουλάχιστον ο Cork είναι 1000 gold μπροστά. Η Καλίστα δεν έχει παίξει ακόμα ή δεν έχουν παίξει για την Καλίστα ακόμα. Έχουν παίξει λίγο παραπάνω για το solo laners με το πώς τραβάνε τα lanes. Γι' αυτό εντάξει, δεν είναι απαραίτητα κάκιστο για την Καλίστα ένα champion που μπορεί να βγάλει tenacity. Αν θέλει με το Witch End, μπορεί να πάει defenses με τα υπόλοιπα items. Για να παίξει γύρω από τον burst, να ζήσει ρε παιδί μου, έχει και το locket. Αλλά και ο Cork είναι χαρούμενος, ο Cork θα έχει πάρα πολύ shred. Ο Zeka δεν έκανε art πιο νωρίς, δεν ξέρω, δεν είδα το cooldown. Δεν παρατήρησα το cooldown για να σου πω την αλήθεια. And there is one more anything for HLE and they will get themselves feats of strength. So an objective, a kill, whatever they'd like. Yeah, that's trying their very best to deny it. I didn't, actually really consider the fact that that turret take was also first turret. Πω τώρα οι Hanwha Life θέλουν να πάρουν τις μπότες. Το upgrade-άκι στις μπότες, οπότε το παίρνει κανείς. Running amok on this Sejuani. And Lucid is going to try and push him away from the crab. Εγώ ξέρω ότι το LCK κάνει deliver πάντως, έχει τρελά match. Peanut! Είσαι ο θεός των tanks. Είναι ο θεός των tanks, ρε φίλε, όπως όταν έπαιζα και εγώ παλιά tanks. Πες τη Sejuani. Παμπομ. Πηγαίνει πάνω στο τοίχο του Brom, το cask, και δεν μπορεί να περάσει πιο πίσω, οπότε τους έστειλε στην πλευρά τους. Δεν το πέταξε λάθος. Ο Beryl έκανε το play. Έτσι λέμε. Οκ, κοιτάμε το ποτήρι μισογεμάτο, chat. Πάντως έχει δράκο. Και οι άλλοι τώρα θα ήθελαν πάρα πολύ να παίζουν για το Soul. Αλλά δεν παίζουν για το Soul. Παίζουν για τον Αρκονότσι με τους 4 μήνες που είσαι boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνεις, αφιερωμένο αυτό το κιλάκι σε σένα. Οκ, επειδή ήρθες, πάρε και ένα kill δώρο. Μέκα. Πάρ' το. For you. Τον πρόδωσε. Ο Peanut το τζούκαρε από αντανακλαστικά. Παράνοια. Ρε, δεν σας έχει τύχει ότι τζουκάρετε κάποιο skill shot μόνο και μόνο επειδή είναι αντανακλαστικά, χωρίς να θέλετε.
He's gonna get stopped. Concussive blow is gonna get stacked up here. Τι είναι αυτά τα βαρέλια ρε μπρο! Connecting, but they see Peanut, and they're now looking to escape. The Unbreakable does come on through, and Beryl is able to escape. Even has a primal surge there from his. Τα αρνητικά του να είσαι κορεάτης. Showmaker gonna finish off this outer turret towards the bottom side of the map. Outer on top side as well in a bit of trouble. Κοίτα, αυτό δεν ήταν και πολύ Korean. Korean finest. Ωραία, άρα, τι γίνεται τώρα. Οκ, ο Κόρκι έχει mana immune. Μόλις βγάλει mana immune ο Κόρκι, αν το έχει τώρα δηλαδή, είναι το καλύτερο timing για να φαϊτάρει DK. Οκ, mana immune, στακαρισμένο, έχεις ρε φίλε τα βασικά αντικείμενα που θέλεις στους υπόλοιπους, το έχει. Και πάνε να φαϊτάρουν δράκο. Δηλαδή εδώ οι DK για τα επόμενα 5 λεπτά πρέπει να σπρώξουν το game full. Για να δούμε. Goodness. He didn't even call Peanut out. No, I mean, he probably knew. Ο ίδιος Γκράγκας διέλυσε την KC. Άστο αυτό. So he didn't need to worry about it. Ότι είπε πάρτο. I don't know whether that'll happen again, but Peanut, he's been very good at dodging spears, to be perfectly honest. Yeah, and so he probably just does it by. Μπορεί να έχει κανένα ρεκόρ ρε φίλε, έχει να με πετύχει spear 2 χρόνια. He does have his Nidalee card, and he's been holding onto it for quite some years. Δείτε τα items των Hanwha Life ρε, είναι όλα περίεργα spikes. Δεν έχει 2 items η Καλίστα, δεν έχει 2 items ο Γιώνα, δεν έχει 2 items κανείς. Όλοι έχουν μαλακίες. Να σας πω κάτι ρε φίλε, έτσι τώρα debate από ποια άτακαν θα πήγαινα. What? Fight! 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 Μην τρέχετε, παίξτε ξύλο! Τους έχετε! Ορκίζομαι στην Παναγία και στον Ιησού Χριστό το μονοθαλί ότι τους έχουνε. Πώς χάνουνε? Aiming auto attack! Πιου, 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 πιου. Έπρεπε να τους έχουν εδώ. Τον πέτυχε. Πάω! Δεν τον πέτυχε. Θα κυνηγήσουνε. Ωραία, το heal της Nidalee εδώ πέρα ήταν κλατς. It's fine. It's fine. Well played, boys. 3 για 3. Ο Renekton. Ποιον έκανε stun? Για να δούμε. Οκ, γιατί θέλω να μάθω τι έκανε stun ο Renekton. Empowered stun. Στο Γκράγκας. Πες το έτσι. Και μετά δεν είχε stun για όλο το fight, ρε. Ο Renekton ήρθε, έκανε stun τον Γκράγκας, πέθανε. See you later. Φταίω εγώ? Τσάτ, φταίω εγώ? Επίσης εγώ με ποιους είμαι, δεν ξέρω. Ποιον υποστηρίζω? Smite broken. Finding an angle, that's actually going to distract them from Lucid. Great sidestep, but I think Showmaker is dead, ladies and gentlemen. Yep. And oh, never mind the unbound soul, so it's a trade. One for one. And now Zeus is on the wrong side of the fight. This game has gone weird. Δεν μπορεί να πεθάνει. Αλλά είναι content. Ρε φίλε, χθες και το φανάτικο ήταν content, αλλά ήμουν κουρασμένος. Okay, Zeus is like, okay, well I'm Jax, so that's the end. Το έψιλον του Jax που λέγαμε με το value που βγάζει. Παίζει να φταίω όντως εγώ ρε φίλε. Είπα και για το Γιόνι ότι είναι ο καλύτερος Γιόνι στον κόσμο. Σήμερα τι έχει Λεκ, El Clásico, Fanatic G2. This skirmish is really wacky here because Zeka is chasing and they're looking for this kill, obviously, right? But he does have to come back to his soul where the teammates chase with him super far. He's το kill το πήρε ο Viper. Nice ult there from Beryl as well. Από την άλλη το πήρε ο Aiming. Μια χαρά. From Hanwha Life, so
Ναι, είναι πάλι LAN σήμερα. Μέσα στην Ισπανία, θα το κάψουμε. Ρενέκτον με το Στέραξ. Κάτσε, Στέραξ είχε και πριν. Δεν πήγανε LAN, είναι road shows. Για το hype, για να έρθει ο κόσμος, ρε φίλε, που θέλει να δει LEC. Από ό,τι φαίνεται έχει πολύ κόσμο στην Ισπανία που θέλει να δει LEC, γιατί ξεπούλησαν 10.000 εισιτήρια. Να ανεβεί λίγο το παιχνίδι, από το να παίζουμε συνέχεια σε ένα στάδιο με 200 άτομα, να κάνουμε λίγο τζέτζελο. Απλά το αστείο με όλο αυτό είναι ότι οι casters είναι στη Γερμανία, δεν τους έφεραν μαζί. Ποιοι είμαστε αδικοχαμένοι. Έρθουν εδώ, δεν θα έρθουν ποτέ εδώ. Όπως είπε χθες και μία ψυχή, εδώ δεν γεμίζουμε κινηματογράφο, θα γεμίσουμε ολόκληρο στάδιο. Στο μπάσκετ της Real γίνεται, δεν έχω ιδέα. Το Sander είναι το καλό item. Είναι καλό. Το πρώτο σου auto-attack εναντίον ενός champion είναι crit και σε χιλάρι. Και έχει ένα cooldown 6 δεύτερη φάση. Οπότε μπορείς να βαρέσεις 5 auto-attack σε 5 διαφορετικά champions. Μπαμ και να χιλάρεις full. 100 πίσω Pantheon. Όχι φίλε μου, δεν είναι 100. Είναι 80. Τώρα. Τώρα είναι λιγότερο. Αν το ανοίξει ο Lex, ισχύει. Αν φέρουμε Lex για opening 20 λεπτά, μπορεί και να μαζευτούμε. Ρε φίλε, ο Lex γιατί έχει τόσο hype? Πότε έγινε τόσο hype? Οκ, δηλαδή πότε το όνομά του έτσι ανατινάχτηκε όπου γίνεται τόσο χαμός? Αυτό θέλω να πω, ο πάντα. Μπορεί να φταίει που δεν άκουγα τόσο ελληνικά, 2.15 και μετά. Γιατί έχει υπερβολικά πολύ κόσμο. Μετά που έφυγε. Ήτανε βόρεια αστέρια. Θυμάμαι, ρε φίλε, ότι δεν θα πω πόσο χρόνο ήμουν, αλλά ήμουν μικρός όταν άκουγαν κάποιοι συμμαθητές βόρεια αστέρια. It feels like this is one of those games, you know, we have the show match at the beginning of the season where like people are playing off-roll and stuff and the game just gets to a weird state. I'm not saying that these players are not playing to their correct level for their positions, but you know what I mean? The game gets to a point where you're like, I know I'm casting League of Legends, but I'm not sure what's going on. Σύμφωνα με γρήγορα μαθηματικά, πρέπει να ήμουν γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου. Το 2021 τίτλος. Τι, respect πάντως. Ξεπουλάει full. Ωραία, οπότε στο επόμενο LAN φέρνουμε Lex να τραγουδήσει και μετά παίζουμε τα games. Διαμείς, πόσα να παίρνει? Δεν τα πάντα οι άλλοι. 1.000 ευρώ, 1.500. Θα δώσω. Μπρο, Ζέκα, γιατί είναι ο κάπερ του? Ιου. Αχ, ρε φίλε, η DK δεν κακή. Αλλά όταν πρέπει να παίξουν το πιο οργανωμένο παιχνίδι, φαίνεται ότι κάνουν sign. Όταν τα πράγματα είναι λίγο πιο messy, πιο τρέχτικα. Και τώρα το comp τους δεν έχει καθαρό engage. Όπως είπαμε, η στρατηγική τους είναι περισσότερο να abusarαν στο early game και να βγουν τόσο μπροστά που μετά θα κερδίζουν. Αλλά επειδή δεν βγήκανε τόσο μπροστά στο early game, πρέπει τώρα να περιμένουν οι Hanwha Life να πάνε πάνω τους.
Οπότε πρέπει οι Hanwha Life να κάνουν mistakes στο engage για να κερδίσει η DK. Αλλιώς ο μόνος τρόπος είναι flank τη πήρε Necton με ulti Pantheon. Να τους κάνεις να χαθούν μέσα στο fight ότι δεν ξέρουν που είσαι. Αλλά δεν βλέπω πως ορμάνε πάνω τους ενώ υπάρχει Gragas σε Juan Jax. Puts up the door. Let's see whether DK can find something. You can see they're antsy. They want to find some sort of fight. 2.5 minutes on the Chemtech. Πάρθον για cast. Αν κάπου άκουσα ότι κάσταρε ο Lex. Twisted tree line enjoyer, right? I was. 3v3 mode. Oh yeah. I feel like if we wondered what that would look like today, it would have been about like what top lane was like in this game, you know? Yeah. As Zeus on the flank. Τι κάνει ο Zeus? Αεροπλανικό. Yeah, and he just decides instead we're going to back away. And actually they don't need to go for fights, of course. They feel like they are going to be able to outscale. And right now, they move once again into the fog of war and look to start off the Baron. Showmaker is moving over. Zeka waiting in the brush. Beryl is not the engaged target. It's Braum. Also has TP. Zeus είναι κοντά στα 3 items. Οκ, και θα βγάλει ζώνια σε λίγο. Το Pantheon δεν μπορώ να πω ότι είναι δυνατό. Το Pantheon δεν ξέρω τι μπορεί να προσφέρει αν απλά δεν είναι το one shot στο Zeka. Ότι στανάρει Zeka, φλασάρει ο Renekton με W να του σπάσει το shield bow και μετά παίζει στο fight χωρίς να υπάρχει αυτός. Κάτσε, καλησπέρα, man. Plus naturally had a pretty big advantage early. It's just kind of stayed the same. It was a few hundred gold and now it's just like 100 Αγχωτικό παιχνίδι. 200 gold-ish, you know, Καλησπέρα, No Limit. And you know, the Zonius that's picked up here from Lucis, a lot of AP, Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του chat. but they're not getting those fights. Τα You know, he καλύτερα invested in this item, hasn't pressed it because we're not having those fights and he's up in farm. But does it necessarily matter if they're just getting run around the map by this Jax? And I think Zeus is really the main character in this game because he's the one that's toughest to stop. And where D+ goes is often dictated based on where he is on the map. And if Το έχασε. Μείον 1. dealing with the Jax at the same time, Πολύ hype. it'll be a frustrating scenario. Hello, Καλτσα. Certainly feeling a bit frustrating here. Λοιπόν, ο aiming είναι κοντά στο Infinity Edge. Whilst on camera has missed 2 cannons in a row. Yeah, that was weird. Ο μείον 2. Just feels a little bit frustrating. As the item value Το item value είναι υψηλότερο για το δωμάτιο των Hanwha Life. Αυτό το Scuttle το λατρεύω, ρε, δίνει τόσο vision, τόσο έλεγχο. Και δείτε το Zeus, ο Zeus πουσάρει απλά, ο Showmaker πιάστηκε. Και εδώ είναι το CC που σου λείπει. And you could see she was trying to decide, like, do I stop the Jax or do I go to my team? Oh, just take the dragon. Just take the dragon shield. I love that. Πόμπα! He's going to send Showmaker over. Great knock up with the Για τελικά το Pantheon μπορεί να ήταν μαγείρεμα, αλλά μερικές φορές φτιάχνεις burger Gordon Ramsay, τις άλλες φορές είναι McDonald's. Come on. Hello Lefty, καλησπέρα. 5v4. Δεν είναι κάκιστο, αλλά το θέμα είναι πόσο aiming μπορεί να κάνει damage. Πανέμορφο εδώ πέρα. Απλά πηδάει ο Gragas με το ulti καλίστα πάνω στον Corki. Και μόλις πεθαίνει ο Corki, πεθαίνει και το damage σου, γιατί το Renekton δεν είναι σε σημείο για να μπορέσει να σκοτώσει. Δεν σκοτώνεις τίποτα, κυριολεκτικά δεν σκοτώνεις τίποτα και πάνε μην να το λήξουνε. Λένε ούτε Baron, ούτε τίποτα, φίλε. Το game θέλουμε εδώ και τώρα. Does have ult, he has respawn, he's not even level 16 yet, and he is going to be the one man to try to stop him, try to buy time for aiming for Shiu. I don't think I get the wave, αλλά θα φάει one shot. Πέρασε ένα κάνον, ρε φίλε, τότε ένα κάνον είναι αρκετό. GG! Ωραίοι Hanwha Life. Εδώ έδειξαν λίγο μαεστρία, ρε φίλε, και για ποιο λόγο είναι τόσο καλή ομάδα. Ότι παίξαν ένα comp το οποίο δεν θα έπρεπε να μπορούν να πλοηγήσουν τόσο καλά στο early, το παίξανε πολύ καλά και τώρα πάει στο 1-1. Ένα ακόμα.
Αυτό δεν το περιμένω. Ούτε οι ίδιοι το περιμένανε. Γιατί όχι Ρακάν. Πλάκα η Pop είναι εκτός. Ο Alistar είναι λίγο busted. Πιστεύω ότι ο Alistar έχει ανέβει πολύ στο meta και είναι και πολύ versatile με το πώς παίζεται στα runes. Σπύρο, έχεις χάσει ματσάρες, ναι. Ρε, Μπερούλιον! Τσίλα ρε λίγο. Some extra tankiness. I think that like a Scion priority is certainly understandable here if she wants to take that one. Doesn't feel very good into Τι παίζεις versus Nar, μην πάρεις Scion. So maybe Showmaker now has to play some sort of weird tank in mid lane. Is it a Galio angle? We saw that Galio doesn't exactly go so well into the Talia earlier on today. I love if you cover the Talia. I love. Παιδιά, what if he plays Syndra? Θα πάρει Twisted Fate! Θα πάρει Twisted Fate στο mid! Μην ρωτήσετε που το ξέρω. Θα πάρει TF. Ή TF η Syndra. Θα πάρει TF στο mid, το Showmaker. Oh my god, it's a TF comp. That's what they're gonna do. I mean, that could be. They just play for side lane. Actually, ο Caster το είπε μετά από μένα. Δεν κάνω καν πλάκα. Είναι TF. And play for 1-3-1. Maybe that's what they're gonna do. Εδώ δείτε. Εδώ ρε φίλε, εγώ είπα Jhin από την αρχή. Δεν ξέρω τι θέλει να πάει ο Viper, αν πάει με τη Ζάγια. Αλλά ναι. Λοκαρέτο. Ωραία, ακούστε με. Είστε έτοιμοι. Μόλις το λοκάρει. TF Scion. I wonder if he is ready to do that. Like, are they gonna trust him, or are we just gonna play Vex? Aha! Oh, look at him. He's grinning. I'm vexed, Atlas. I'm somewhat vexed as well. Τσάτ, άκυρο. Instead, we're... Where's the TF? No, it's gotta be. It's such a weird Waters day today. The Victor also fits, and I'm kind of amazed that we haven't even thought about it. Τόσο κοντά! Ένα κλικ μακριά ήμασταν, παιδιά. Ένα κλικ μακριά. Και εδώ τι παίρνεις, δε φίλε. Δεν ξέρω, Nocturne εγώ θα έπαιρνα, by the way, αλλά θα δούμε. Α, Wukong, οκ. Είναι και Wukong open. That's good. Έβγαζε νόημα, έβγαζε πολύ νόημα. Γιατί έχεις Viego και θέλεις να παίξεις για το reset του Viego, ενώ οι αντίπαλοι έχουν τα λίγια και το AD carry τους είναι η Jhin ή Ash. Οπότε ο TF μπορεί να βγάλει πάρα πολύ value. Και το Scion στο top απλά σε έκανε compliment για το πώς μπορεί να παίξει weak side. Εγώ ξέρω ότι έχουμε πάρει φωτιά με τα drafts, ok. Παίζεις όλο πλέον τη rank σε masters σε όλα. Απλά τρώω DK συνέχεια και δεν μπορώ να ανέβω παραπάνω. Γιατί πάω κάποια LP ξαναπέφτω. DK. Βάλτε πόντους, ποιος θα κερδίσει. We have to remember as well, this is the 5th time in a row HLE and DK have gone to maximum games. Ο Μπέγκι είναι coach της DK, ναι. My God. Ας να πας παραπάνω, no limit. Αν είχα χρόνο, ναι, αλλά δεν τρελαίνομαι, ρε φίλε. Γιατί εγώ Team Master είμαι Team Grand Master, είναι το ίδιο και αυτό. Δεν κερδίζω εγώ κάτι. Δεν είμαι παίκτης. Σε ποιον δίνεις προβάδισμα? Μου αρέσει ρε φίλε το παραπάνω της D+. Γιατί πραγματικά... Όχι, συγγνώμη. Η D+, έχει τον Viego. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι το Wukong εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Και ο Nar μπορεί να παίζει, το Zeus μπορεί να παίζει το καλύτερο του pick. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω, όχι, θα πάμε χλέ. Ποιος έβαλε 300 κάπα στους χλέ. Μας φάγαν την απόδοση, boys!
D Plus getting a crazy lead. Phenomenal game one from them in this series, in their second series. Τι όνομα έχει βάλει ο άλλος? Φεμινισμός. Θαυματοποίηση. Είναι θαυματοποιηστικός, τέλεια. When we were casting LCK Cup, D Plus was first place for a lot of that tournament, and we consider them to be the best drafting team. They had the most creative picks, and they came up with so many really strong drafts. I feel like I kind of want to move the league θαυματοποίηση θα τον back λέμε to not εμείς. best drafting, not necessarily good drafting, but creative. Θα τον κάνουμε ξαναβάφτιση. Because I feel like compared to Hanwha Life, who kind of took that moniker away from them when they had first stand drafts where they were playing Vladimir and Zeus was pulling out his crazy picks he loves to play in the top lane, they're kind of the ones now who have come up with so many fantastic drafts. They're both really strong, but also creative. And I think in this red side third game here, they really got everything. And it's kind of wild. Like, they'd started with a tier list, but they ended up with something that actually works incredibly well together and into what D Plus is. Η Hanwha Life από Red έκλεισαν καλό κόμp. Τώρα δεν ξέρω, έχουν αυτό που χρειάζεται για να πάρουν reset στον Viego. You know, they don't necessarily have their we're going to shoot you a whole bunch of times in a row 80 carry. Like, that's a Jhin. It's not really going to do it. Yeah. Zeka needs to make sure that the threaded volleys are aimed correctly if he's going to get consistent damage. I mean, Zeus is kind of a pseudo 80 carry, I guess, as Beryl is just going to annoy Delight momentarily. I do agree with you on that. I mean, the Talia will do a decent amount of damage, but it's not quite the same as a Victor. Είμαι ο μόνος που θέλει και LCK με DK, όχι, υπάρχουν πολλοί showmaker fans. I think it's really about just having incredible setup and not only single target pick, but also multi-target in terms of what the Wukong can offer, what the Nara can offer. Sometimes you will just steamroll the enemy quite literally with your CC. And with all the CC available, especially the Wukong, that's going to be so easy to get access with, channeling a full bullet time feels like it is never going to happen. Like, it feels like an imaginary scenario. Now, we have seen it happen, and sometimes if you're positioned really well, when everyone's Ο Ζέκα εδώ, they take so much... κοίτα, έχουνε ταλί για Wukong. Απλά το ταλί για Wukong δουλεύει διαφορετικά από τα άλλα ταλί για combo. Γιατί στο τέλος, σκοπός του δεν είναι τόσο το one shot. Σκοπός του είναι το συνεχόμενο CC. Δεν είναι όπως όταν παίζεις ταλί για Vi, που απλά κάνεις one shot τον αντίπαλο. Γιατί ο Wukong δεν έχει το καλό το setup που έχουν τα άλλα champions. Θέλω να δω πώς θα το παίξουν. Λοιπόν, boys, μόλις τελειώσει αυτό είναι 2 και 10. Αυτό θα τελειώσει στις 3. Θα δούμε λίγο LPL και μετά τι θα κάνουμε, θα πάμε να δούμε LEC. Όσο ο Beryl κάνει το flash του. Θα δούμε το El Clásico. Μας θέλω ντούρους, έτσι, δυνατούς. Σε πώς νικάει τόσο, φαίνεται να ξέρει το matchup. Κοίτα, στην αρχή δεν είναι χάλια. Γιατί ο Nar δεν έχει damage. Το W του κάνει 0 damage κυριολεκτικά. Το θέμα είναι πώς μπορεί να πιέσει αργότερα ο Nar και να πάρει πλεονεκτήματα. Το γραφείο μου είναι χάλια, το δωμάτιο μου θέλει σημάζεμα. Pretty comfortable at this point in time. Actually didn't need to teleport back because he'd already done so. Never mind. So that's right. He's just going to skate along the wall. Hey, chat. The wave is in a good spot. Να φωνάξω όπως στο XQC κάποιον να μου καθαρίσει το δωμάτιο ενώ στριμάρω. Και είναι από πίσω. Πάρει μια καθαρίστρια. Δεν θα σας πω ψέματα. Μία φορά πήραμε καθαρίστρια στο σπίτι. Και μετά ήρθε η μαμά μου. Γιατί πήρα καθαρίστρια για να έρθουν οι δικοί μου και να βρουν το σπίτι καθαρό. Και ήρθε μετά η μαμά μου στο σπίτι και κλασικά είπε: τι έκανε, τίποτα δεν έκανε, το σπίτι είναι βρώμικο. Οπότε είμαι σε φάση είτε το καθαρίσω είτε όχι. Η μαμά μου θα λέει ότι είναι βρώμικο. Οπότε να πάει να γαμηθεί. Θα μείνει βρώμικο. Classic! Το έχω άχτη αυτό, ρε φίλε. Κάθομαι. Σφουγγαρίζω. Σόλο μπόλο για τον Σίγου. Εντάξει, το ξέρει πολύ καλά το matchup, by the way, okay? Το ξέρει πολύ καλά το matchup. Αλλά κάθομαι, σφουγγαρίζω. Βάζω σκούπα, πλυντήρια, χλωρίνες. Πλένω τα πιάτα. Κάνω τα πάντα.
Εντάξει, αυτό δεν το καθαρίσατε πολύ καλά. Δεν είναι και πολύ καθαρό το σπίτι. Πονάει αυτό, μαλάκες, πονάει στην καρδιά όταν γίνεται αυτό. Ξέρετε, πονάει στην καρδιά. Σίγουρα νιώθει μπάω στο LCK, ναι, αλλά παίζει τόνκα. Έλεγα σίγουρα εντάξει, είπαμε να είσαι μπροστά, εσύ το έχεις παρακάνει, κερδίζεις full το matchup, χαλάρωσε. Θα δω κάτι έγραψε Ευστάθιος. Νίρο ερώτηση: αν ερχόντουσαν εξωγήινοι εδώ στη γη και μας απειλούσαν όταν θα ρίξουν ένα φωνικό όπλο, όχι θα ρίξουν ένα φωνικό όπλο, και θα καταστρέψουν τον πλανήτη μας. Όμως για να μην το κάνουν θα έπρεπε να τους κερδίσουμε σε ένα best of 5. Ποια ομάδα θα μας εκπροσωπούσε? Η Genji. Τι εννοείς? Αν ερχόντουσαν εξωγήινοι και λέγανε ότι θα μας σκοτώσουν, αλλά πρέπει να τους κερδίσουμε στο LOL, θα εμπιστευόμουν μόνο τον Τζόβι. Κανέναν άλλον. Mega hit for Zeus, and we'll go back to this play here. So Shio hits level 6 off the last minion. That's insane. And then Zeus uses boomerang, and he just walks. Ωραία το damage. Εδώ το grasp W auto. Team φάντασμα, ναι, έχω αυτοκτονικές τάσεις. What the fuck? Θα τους γκαπάρουμε, μπρο, είμαστε top 3 εμέα. By the way, θυματοποίηση, άκου τι γίνεται, φίλε μου. Βλέπουμε games, μιλάμε κανονικά. Θέλω να είμαστε ωραίοι, κατάλαβες. Ξέρεις τι εννοώ, μην γράψεις τι εννοώ, ξέρεις τι εννοώ. TPX να στέλναμε. Oh my god, TPX να παίξουν με τους εξωγήινους και ο Punisher να κάνει co-stream. Content! Okay, content! I wonder what happens if Shio actually hits that ultimate. I don't think he really can. Like, it's not like he could have willed that to happen. It's not like he missed, it was dodged. But still, very Ο Ελεόρας πάλι ρωτάει τα AI, ρε φίλε. Ο Ελεόρας πάλι μιλάει με τα AI. I just kind of want to like keep the camera on the bottom side of the map. I was actually about to mention it before. Glad that we're on the same page. Even the control investment, back. from Zeus, just to make sure, like, I am locked in. I am not going to die again. Don't you worry. Κοίτα, με αυτό το σου λέω, εγώ ξαναλέω, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν καλό reset για τον Viego. Επίσης όλοι οι All-Star έχουν δαιμονιστεί, δηλαδή αυτό εδώ πέρα δεν έχει counterplay, ρε φίλε. Αυτό εδώ πέρα που έκανε. Για να το κάνεις counterplay δεν μπορείς, το καταλαβαίνεις. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί ένας καλός All-Star δεν θα σε αφήσει. Περούλιον. Πήρε το δράκο. That's something. Αλλά τώρα δίνουν double buff στον Zeus. Ο Zeus έχει flash. Δεν έχει flash. Μόλις το έκανε. Θα πάρει το flash. Θα το πάρει το flash σίγουρα. Τον σκότωσαν. Hey. An honorable death. Άσε μας ρε μαλάκα σεν του με τον All-Star. Δεν το τώρα, okay. Εντάξει, ήταν απλά better. Ήταν απλά better ρε φίλε, το kill που πήρανε top και μετά πρόλαβαν να απαντήσουν και στην άλλη γιατί παίζουν τα λίγια. Χάσαν το δράκο αλλά πήραν τα kills και μετά ο Viego δεν μπορεί να σκοτώσει. Γιατί ρε φίλε, ωραίο το Viego μαζί με τον Victor. Αλλά μάντεψε, έκανε W το minion. Ούψι. Έκανε W το minion. Ωραία, εδώ ο Lucid δεν πήγε για να πάρει το flash, αλλά it's fine. Anyway, ναι, το Victor δεν μπορεί να σε βοηθήσει με Viego στην αρχή, αυτό είναι το κακό. Το Vex, το Lissandra και το Twisted Fate είναι και τα τρία καλύτερα. Για τώρα. Το chat GPT δεν προτείνει τσόβαρο.
Ελεώρα, πιστεύεις ότι το AI όταν ερχόντουσαν τα aliens ήταν μαζί μας? Nope. Δεν θέλω να χάσουμε. We can criticize Zeus for maybe his laning into the Scion, but how he played this was really clean. Yeah. And Beryl and Aiming both commit in here to try to salvage the play. They get the kill, but Aiming loses both of his summoners in the exchange, which feels real bad for Miss Fortune. Τα τζούκαρε όλα μετά, What feels less bad is what happens with, first of all, Beryl dodging that, but then what happens in mid, which for some reason we won't show. But yeah, that was another thing, but we do need to check out a potential grub fight that is now on the cards. It's Na versus Victor that's happening here. Παιδιά, είπαμε, αυτό το matchup είναι Sentu versus River. Perulion versus Deliver. Φύγαμε. Αυτό είναι το content που θέλουμε. Παρακαλώ, editor του καναλιού, να μου κάνει το delete με τη φάτσα του Sentu. Μαλάκα Lucid, το έκανες και πριν αυτό. Το έκανες και πριν αυτό. Και τώρα απλά πατάνε κουμπιά στην ευθεία, ρε. Και τώρα απλά πατάνε ότι έχουν και δεν έχουνε. Κυνηγάνε το Ζέκα. It's cooked. It's cooked. Χάσανε ένα Void και τους πήρε κατηφόρα. Γιατί έχεις editor. Όχι. No one can be anywhere near him, and the rest of Honorable Life just chase. And Viper does the damage from behind. And neither jungler had smite for that final grub, but Honorable Life were in way better position. D+ just tried to force. Yeah, and you can see Lucid on the player cam after that as well, looking pretty frustrated. I think he is. I mean, he died on the last play on the Dragon, and going in here as Barrel, this is so isolated. Και εδώ ο Zeus ρε φίλε τους κράτησε χωρίς Meganar. Πήραν το Void. Αλλά μετά πεθαίνει ο ένας, δεν πεθαίνει ο άλλος. Είπαμε, ο Wukong είναι πολύ καλό matchup σε Viego και ο Wukong... Καλά, ο Wukong είναι το prime matchup σε Viego αυτή τη στιγμή. Ο Scion υπάρχει, αλλά αν απλά υπάρχει και δεν βαράει κανείς, τότε τι? Τότε ποιος? Having a look at the goal difference, HLE now moving into a pretty considerable advantage. It's not quite to the tune of 2,000 just yet. That one Drake did go over to DK as well. So as far as that inevitable stacking is concerned, it's not something that they'll have to worry about. And it wasn't through laning, but Zeus has pulled ahead in this matchup now. Yep. And so that's a little bit of a frustration here for D+, where they had one big angle there. Κριτική αλκοολικό θα με κάνει ειδικά αυτός ο Beryl. Πρόσεχε πως μιλάς τον 2 times world champion. Η EMF ακόμα θέλει. Η EMF early game είναι καλή γιατί απλά πηγαίνεις Bloodthirster. Okay, το πρόβλημα είναι ότι το Bloodthirster τι δίνει? AD lifesteal. Οπότε είναι καλό αντικείμενο, αλλά μιλώντας για καθαρό DPS, πρέπει να βασιστείς στο W σου. Πρέπει το W να είναι συνέχεια active και να μπορείς να παίζεις με το passive σου. Delight, μην κάνεις καν ulti ρε φίλε να την πατάμε τώρα. Μην την πατήσουμε καν. Κυνηγάνε το Monkey. The Monkey King runs away, uses his flash but he's dead. The reset is taken. He's going in. Lu, C. Το έλουσε όντως. Αυτό εννοούσα, θα το λούσει, αυτό φώναζα. Oi, oi, oi. Έχετε W. Aiming? Αν προλάβαινε να πάρει το reset πάνω στον Alistar, ήτανε ace. Ήτανε ace, αλλά δεν το πήρε. Ωραίο ματσάκι πάντως, είναι derby. Derby, θέλαμε derby, πήραμε boys. Φαινόταν ότι θα το Lucid. Έφυγες. Εξαφανίστηκες. Viper able to shove this wave forward, Aiming looking to collect it. He does have his Bloodthirster completed, so the Misfortune certainly feeling a lot better. And now the Infernal Drake looking to be started up. Actually going to be moving on in. And they really have a lot of control here. And Zeus... Ναι ρε φίλε, αλλά ο Zeus κατάφερε να βγει μπροστά. Αυτό είναι άδικο για την ανθρωπότητα.
in the 1v1, but are also getting the only spawned objective on the map, and HLE, they don't have to worry about any cross. Αλλά ο Σίγου μου αρέσει. Ο Σίγου φαίνεται ότι του χρόνου θα κάνει takeover το LCK. Like, they're able to just kind of go, all right, we got this front line. Alistair presses R, Peanut goes deep, and then the Viper damage layers on top. But this is a really nice and clean follow-up here from the side of D+, aiming, channeling the final edge of that damage. He's going to be able to kill. The light goes down, and then... Μηχανικό λάθος, νομίζω ο Lucid έπρεπε να κάνει ulti, όχι Q. I think for some reason he didn't see Zeka go into the banana. He did. He saw Zeka go into the banana brush. Yeah. So then he just flashed. Don't know. Scientists are still trying to figure that one out. Yeah. What did he mean by this? Difficult one to ascertain. He just wants to. Ζέκα πάντως 3-0, 1300 μπροστά. Ο Showmaker σήμερα δεν έχει κάνει το καλύτερο series. Παιδιά, το Viego γι' αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει να παίξεις full hero από το Viego. Το Kraken Viego έχει εξαφανιστεί. Στο competitive, ναι. Δεν πήραν το μάτι. Δεν πήραν το μάτι. Λαγκτόν, οκ, μάκα μου. Το θέμα δεν ήταν μόνο Alistar, ο τείχος ήταν πολύ καλός. Γιατί άφησε τον άλλον μόνο του από μπροστά από τον τοίχο και τον έξαν half HP, οπότε δεν μπορούσε να κρατήσει. Πανκόν είναι σε μεταβαφτίζω, λέγεσαι πλανκτόν τώρα. Είναι πιο ωραίο. Εκτός αν σε λένε Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, τότε το δέχομαι. Και τώρα αναρωτιέται, πώς ξέρει πώς με λένε. I'm not crazy, right? No! Did secure the Herald. I don't see any eyes anywhere. I don't see any heralds. Oh, Shelly. I completely missed that, in fact. Yeah, Shelly unfortunately just gonna have to stay home today. That's all right. We have seen her a few times. It's a 6-gamer, so it's been a few Shellys. Yeah, we can skip this one. It's fine. It's only 5 out of 6. The Shelly count normally we get 6 out of 6. Αβατάριους, έχεις ένα υπέροχο όνομα, ρε φίλε. Χωρίς πλάκα, είναι υπέροχο. Χάρη Κρέμ, καλησπέρα, man. Viper and Delight here in the mid lane. Just clearing out wave after wave. The solo lead is not really anything. Είμαι και caster. Bro, το μόνο caster που θα μπορούσες να ήσουν είναι αυτό το minion. Αυτό εδώ το βλέπεις. That's you. But it's not enough of a deficit here for D+ where you're feeling like this victory isn't actually going to be extremely relevant later on. So it's still a pretty even game. But this Talia having Jin χωρίς armor penetration versus Sion Leona. Η αλήθεια είναι τώρα πως αυτό το game, το ότι πηγαίνει Ghost Blade, θα του κοστίσει. Γιατί βλέπετε ότι τρίτο τέταρτο item πρέπει να είναι LDR, Infinity Edge. Οπότε σπαϊκάρεις το τρίτο τέταρτο item. Ο Sion δεν θα τρώει πάρα πολύ damage. Είναι λίγο περίεργο γιατί είναι άλλη μια φορά που έχουμε αυτά τα builds τα οποία τα πηγαίνουμε λίγο by default. Θα φύγει, πήρε και το wave. Κορέα δεν είναι το LCK, Κορέα είναι, ναι. Αλλά είναι ο Viper, ρε φίλε. Δηλαδή, αν ο Viper το πηγαίνει αυτό σε αυτό το game, πρέπει να πάω να το ρωτήσω, Viper, γιατί πήγες σε αυτό το build. Γιατί αν το πάει ο Κωστάκης 15 στο HLL, άντε πες ότι μπορώ να πω, ήταν κακό. Αν το πάει ο Viper, πρέπει να το ρωτήσω. Και να του πω, αξίζει να στολάρεις το spike σου για 3.000 gold για να πας Ghostblade Rapid. I don't know. I'll μάθω. Μπαμπή, στον Νίκο, ευχαριστώ. Δεν βλέπουμε Κορέα και τα builds, βλέπουμε και τα plays. Ναι, αλλά πρέπει να μάθω, ρε φίλε. Γιατί μπορεί όντως να είναι κάποιος λόγος που εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ έχω πει ότι για να κρίνω κάτι πρέπει να το καταλάβω. Οκ. Αν δεν μπορώ να καταλάβω, αν υπάρχει κάποιο κρυφό νόημα πίσω από το build, δεν ξέρω.
Φαίνεται ότι το βρίσκω. Δες πάνω στους top gift subbers στον δεύτερο. Τον Νίκο Γκάνο είπε, καλό. Δεν νομίζω ότι είναι για τα rotations και το movements, ρε παιδιά. Θα στόλαρεις τόσο πολύ το build σου για τα rotations. Πάλι μια χαρά είσαι στο movement speed. Πηγαίνεις άσπρες μπότες και είσαι καλά. Είναι καλό early game item. Το δέχομαι. Έχει καλό build path. Το δέχομαι. Αλλά στον Sion damage δεν κάνεις. Επίσης ο Jin δεν θυμίζεται ότι μπορεί να παίξει versus tanks. Γίνεται BO3, θα βλέπουμε μόνο. Ναι. Θα έχει λίγα best of 5 φέτος η Κορέα, πολύ λίγα. Δυστυχώς. Απλά να σας πω ότι στο επόμενο split, μετά το MSI, η Κορέα χωρίζεται σε δύο groups, όπου οι top 5 είναι σε ένα group, οι bottom 5 σε ένα group, και οι top 5 παίζουν μεταξύ τους 3 φορές 3 best of 3. 3 φορές! Και μετά μπαίνουμε σε ένα τεράστιο bracket με best of 5. Το επόμενο split θα είναι turbo. Με ποια λογική? Η λογική είναι ότι αυτοί οι 5, οι top 3 ομάδες περνάνε κατευθείαν playoffs. Περιμένετε λίγο. Γιατί ο Πίνατ εδώ πέρα μπορεί να το γλέντισε. Ο Πίνατ το γλέντισε! Γι' αυτό είναι και άλλο reset. Έχει flash. Αν έχει flash μπορεί να κυνηγήσει 10 και να κάνει combo εδώ από τον τοίχο. Εντάξει, θα το κάνει. Κομπλέ. Αλλά ναι, λοιπόν, οι top 5 θα παίξουν μεταξύ τους. Οι top 3 από αυτούς πάνε playoffs. Οι τελευταίοι 2 παίζουν με τους top 3 ή 4 από το άλλο group. Οι top 4 από αυτούς πάνε playoffs. Οι top 6 παίζουν μεταξύ τους playoffs best of 5 που περνάνε μετά. Γίνεται χαμός, ρε. Απλά θες να είσαι στο top 5. Θα γίνει χαμός το επόμενο σπίτι, το παγκόσμιο. Για τα Worlds θα πάνε οι top 3 από το bracket. Hey, ευτυχώς ο Ζέκα κατέβηκε από το τρένο. Παίζει κανείς Forza Horizon στο PlayStation? Δύσκολα, μόνο στο Game Pass. Και ένας από Original, αν πάρουν MSI. Αν πάρει το MSI η Κορέα, θα στείλει 4 ομάδες. Oh, Zeka does get the seismic shove onto Shiu here. This is a Scion, though. He is indeed a Scion. He's got his unending despair completed. Deadly Flourish does go wide. As HLE still, look at how position... Τα slots δεν είναι όπως πέρσι. Αδερφέ μου, 1000 συγγνώμη, αλλά σε αυτό το stream δεν παίζουμε slots και θα ήθελα να συμμορφωθεί. Θα είναι όπως πέρσι, ναι. Αν και νομίζω με το Fearless θα αλλάξουν λίγο το πώς παίζεται το bracket, να χειθάνε όλα best of 3s. Θα δούμε. Έχουμε δρόμο μέχρι τότε για να βγει το explainer. Showmaker's TP is also seen, so he's like, I think we messed up here. And the answer is yes. Unfortunately, it's a bit of an overextension. I was talking about how HLE wanted D+ to go into them in the choke point, and then they actually... MSI διοργάνωση που μαζεύονται πρωταθλητές για να φάνε ξύλο από τον Zeus. Ο Zeus έφαγε solo kill από τον Σίγου. The kills going over to Lucid are so necessary here for D+. He needs to be a threat, otherwise this composition Τι items έχει ο Lucid? doesn't work. Yeah, it won't work without him. Black Leather. He is starting to become a big problem here for the side of Hanwha Life Esports. Να, εγώ θα ξαναπώ το point μου, το έχω πει πολλές φορές. Παίζεις Viego Comp με 0 τρόπο να πάρεις reset. Όχι, γιατί το top σου είναι Sion, το mid σου είναι Victor με Rod of Ages και πρέπει απλά να παίξετε όλοι τα spells στο ίδιο target, γιατί αυτό το target μπορεί να ζήσει. Βλέπετε, εδώ ο Zeka κανονικά ήταν dead χωρίς flash, αν είχες mid διαφορετικό.
Το έπαιξε ωραία ο Lucid, στάκαρε cleaver γρήγορα, έβγαλε damage με το ulti. Και ξεκινάνε Baron. And they're gonna maybe get away with this because the rest of D+ are unaware and so far away. It's a Baron sneak here right after. By the way, γιατί πήγε Mortal Reminder και όχι LDR. Για ποιον λέμε? Για την MF και οι δύο πάνε πλάκα-πλάκα αυτό το item. Από τη μία σίγουρα θέλουν να ρίξουν το heal της MF. Η MF γιατί δεν πήγε LDR? Παιδιά, η MF γιατί δεν πήγε LDR? Το μόνο heal που έχουν είναι το item του Wukong. Ξέρω. Τι να σου πω, υπάρχει ρε φίλε η οπτική στο game για κάποιους ότι το heal reduction θα βγάλει value ό,τι και να γίνει. Γιατί σου λέει health regen έχεις, ποτάκι μπορεί να έχεις, κάποιο lifesteal θα έχεις, το κόβω. Αλλά είναι και άλλη λογική που σου λέει παραπάνω armor pen, πιο εύκολο burst. Last Conqueror, τα κόβει και αυτά, ναι, είναι αυτό βλέπεις, ακόμα και το λίγο heal που κόβω, το κόβω, οπότε το κάνουν αρκετή αυτό. Ωραίος τείχος. Τελικά η G του χθες τον ήπιαν, αν θες να δεις είναι το βίντεο up. Εδώ να πω, ο Σίγου μπορεί να φύγει μακριά. Να, εδώ το κόμπο δεν βγήκε και δεν μπορείς να πάρεις reset, το Beryl πεθαίνει. Ούσε ρε Μόκα, καλησπέρα. They are seen, but HLE already get the Otacon. They have double teleport here. It's taking a while to take this one down, though. Ooh, this is a risky situation for HLE. It definitely is. There's a lot of damage on this Baron, as we can see. Zeus diff, team diff εγώ θα πω. Είναι λίγο team diff. Και items diff και comp diff. Could be a different story as Zeus doesn't find the ulti onto Shiu. I mean, Otacon's taken D+, you know you have more members up here. You gotta find an angle. They're looking for it. Well, where are you going, boy? Where are you going, boy? Goes into the middle of all of them and kinda just takes a lot of damage. Oh, Lucid was looking for it. Ωραία, και τώρα στο Λάρουν. Δεύτερο μάτι και είναι στο leg. GX με Koi. Αλλά θα δούμε αν το δούμε. Θα δούμε σίγουρα το El Clasico και μετά βλέπουμε. Και εσύ δεν έχεις Atakan, οπότε έχω μία ερώτηση. Τι σκατά κάνεις εκεί? Γιατί είσαι εκεί, φίλε μου? Για να πεθάνεις. Τώρα ο Jin κάτι κάνει, χτυπάει. Τι ώρα είναι το G του Fnatic? Σε 1,5 ώρα από τώρα. Θα έχουμε λίγο τρομπετούλες, θα έχουμε λίγο τροβαδόρους. Θα έχουμε λίγο ένα Baron. Ο Lucid γίνεται αόρατος. Είναι πάνω από τον τοίχο, αλλά βλέπει ότι μπορεί να πάρει reset. Τώρα φεύγει πάλι πάνω, τον βρίσκει ο Zeus. Ο Lucid το βάζει στα χέρια. Παιδιά, ο Atakan είναι ο μεγαλύτερος counter του Viego. Επειδή δεν παίρνεις reset. Μπράβο, aiming! Ούπα ρε aiming! Beryl, ευτυχώς που ήρθες, μαλάκα μου! Θα χάναμε αλλιώς. Είχε κάνει και όλη τη άλλη. Μαλάκα, τι έκανε ο aiming? Ο Viego δεν παίρνει reset. Όταν υπάρχει ο Atakan πεθαίνει ο άλλος, αλλά επειδή κάνει revive δεν παίρνει καν το reset, είναι extreme.
Εδώ, μπερστάρει στον Σάιον. Και ο Delight λέει μπαίνω! Αλλά δεν έχει κανέναν μαζί του. Δεν ήταν κανείς γιατί όλοι παίζανε ξύλο με κάποιον άλλον. Οπότε εδώ aiming, όμορφο flash. Εδώ, σκοτώνει. Wait, οι ίδιοι κάνουνε μπάρον, τι γίνεται. Αυτοί δεν πέθαναν πριν. Alistar dead, θα πάρουν τον μπάρον. Αλλά τώρα ποιος φεύγει από εδώ. Ο Beryl πεθαίνει. Έχουν πιάσει τώρα και την MF. Η MF μέσα στο fight, θα είναι και αυτή. Ο Σίγου παλεύει να βάλει τον damage, να βάλει εσύ να πάρουν reset, αλλά έχει πεθάνει ήδη ο jungler του. Ο jungler του γιατί έχει πεθάνει ήδη. Πώς ακριβώς παίρνουν μπάρον και το fight. Παίρνουν τα πάντα. Ο Viego μου τι κάνει. Ο Viego μου και η MF μου τι κάνουνε. Αχ, ο Showmaker ρε φίλε, το έπαιξε ωραία. Και ο Σίγου το έπαιξε ωραία. Έκανε flash W και τον κλόνο, Θα ήθελα ένα μικρό replay. Γιατί εδώ νιώθω πως ο Viego έπρεπε να έχει βρει reset. Πάμε να δούμε. Γιατί δείτε, ξεκινάνε το fight και ο Delight τρώει delete. Οκ, δεν κουνιέται, δεν έχει ulti. Μπαίνει μέσα ο Σίγου, τραβάει την πίεση. Ο Ζέκα δεν έχει flash. Και ο aiming πηγαίνει πολύ μπροστά, πιάνεται από το root. Και εδώ έκανε τα πάντα στον κλόνο, ισχύει. Έκανε τα πάντα στον κλόνο και απλά πέθανε. Είναι πολύ σημαντικό. Ο Peanut το έπαιξε full σωστά, ναι. Το έπαιξε full σωστά. Απλά και εγώ είχα απορία πώς ακριβώς δεν πήρε κανένα reset και ο Viego. Και αυτό είναι soul. 50-50. Πάνε για fight, ο Peanut είναι low. Αλλά θα πάρει το smite. Θα πέσει βέβαια. Αλλά πεθαίνει και ο Lucid. Και δεν μπορεί να πάρει το reset. Οπότε ο Zeus μπαίνει, πιάνει knock-up σε knock-up. Μπαλάκι το ping pong γίνεται σιγά σιγά ο gaming. Και GG. Και GG. Πολύ ωραία. Και το smite πετυχαίνει ο Peanut πριν πεθάνει. Και σετάρει το Lucid για αποτυχία εκεί. GG. Πολύ ωραία η Hanwha Life, φίλε. Όταν παίζουν σοβαρά, παίζουν σοβαρά. Οι DK έπαιξαν καλά έτσι. Οι DK νομίζω πως έπαιξαν πάρα πολύ τίμια για αυτό που τους δόθηκε, αλλά είναι δύσκολο έργο να κερδίσεις Hanwha Life. Αρκετά δύσκολο έργο.